I am the here. I am the here. Ugh. I am the here, but today is a kind of drowsy day. Bleh. But the ranges on my microphone are working, so that's good. Mood? Yeah, I don't know what it is about today. Today is just a really drowsy day. How is you, Jindra? All right. I need to show off the fruits of my labor. So I had an idea in my head since last time that what I needed to do was to upgrade my equipment and stuff. So I did that. Boy, did I do that. Ryza is equipped. Claudia is equipped. So is Clifford. And as you may note, I skipped Tao because I'm going to say fuck it. And I'm putting Sari in the party anyway. She's on the backup slot. So I have to switch into her. Meaning that I'm going to play her as a little bit more of a flexible character. But if I need a tank, which is part of why she has the Locket of Devotion equipped, I have a tank. God, do I have a tank. Like, for a while I was crafting equipment, she just flat out had the best stats. But now everybody is relatively comparable, except kind of in the defense department. She's slightly better at it. I'm gonna be stupid. I don't want to play by the norms. I like Sari's character design and just overall game design the best. So, you know, do note, with that gear, Sari is still at 2/3 of the soft speed cap. Still, we work with what we got. In any event, I also didn't leave the Atelier at all, so for a lot of my crafting, and I did enough, because, like, if we check the skill tree, we're mostly done with what, well, except down here with the rebuild levels, mostly done with what I can reach as far as basically everything. I would bet that there's going to be more stuff branching off of the feather draft, but, like, I'm running out of options here. Like, Sari's issue isn't that she's bad, she's just average in a game with stellar characters. Yeah, it's why I say if she were in any other game, just any other game, she'd be better. But now I'm expecting that if we run into any troubles, we will murder it. We will just murder it. I have half of a mind. Oh, right. Don't I have a quest that I can turn in? Because I made a bunch of Nade rings. Or Ganade rings. And it's storming again. Just my fucking luck. Hi, Claudia. God, sure, yes. Only a little bit. そうそう。部屋でもいつもこんな感じなんだ。けど、クラウディアの前だともっと甘えん坊になってるような。その通りって言ったのかな。ライザにもそう聞こえた？多分クラウディアがとっても優しい人ってこと。フィーにはわかるからじゃないかな。I would imagine that is actually the case, yeah. そうだったら嬉しいな。私もね、フィーちゃんがとっても優しくて可愛い子だって分かってるよ。
Oh, right. I guess I'll check the board. どんな依頼があるかな。これならな。よろしくね。 Oh no, my arm is being twisted again. Oh no! これならなんとかなる。ライザ、怪我。 Oh no, my arm! It is being twisted oh so terribly! I used a lot of gold uni. これなら。 Isn't it the citizens that I still need to get like good rep with too? これならすぐに報告できそう。 May as well. Bandits I'm capped with. Because who am I capped with? I'm capped with city folk. Capped with almost everybody except the kids and the citizens. Or I'm capped with the citizens. Who am I not capped with? Just the children now, and they want ancient bugs. Les sigh. Tal, what are you doing sitting in the rain, reading a book, no less? ああ、また何か古い本読んでるの？ Bro! This is just fucking hilarious. Like, dude! At least do it inside! You are going to ruin that thing if it's not already ruined! Hey, これはかなりの Oh 貴重 my 品だね。 god! この前ようやく手に入れたんだ。 And you're reading it in the rain! Tao! My guy! You should know what happens in this instance! フィーも興味あるのかな。 Can Fee even read? これはね、大昔にこの近くにあった文明について書いてある本なんだよ。わかるかな。クリント王国よりももっともっと昔に存在した文明のことでね。タオ、そんなこと話してもフィーにはわからないと思うよ。 Maybe Fee does. そうかな。結構真剣に見てくれてるように思うんだけど。 Holy shit, this voice actress needed a goddamn raise. どうしたのフィー？ これはこの絵が気になるのかい？フィーは何の絵を見て興奮してるの？鳥だね。昔この辺りに生息していた鳥の絵だよ。その鳥の卵と羽化したヒナと生態の絵が描かれてるんだけど、これがどうかしたのかな。もしかして自分の仲間だと思ってるんじゃないかな。え、どういうこと？フィーも卵から生まれたから、同じ卵から生まれる鳥のことを仲間だと思ってる。 Well, they could be Ryza. まさかさないとは言えないかも。この鳥とフィーは同じじゃないけど、もし絶滅してなかったら友達になれたかもしれないね。くすぐったいよフィー。 Honestly, that's what you get for reading a book in the rain. Like, how dare you? How dare you? よー。 Oh my, tripping over events all over the place. クラウディアだ。こんなところでどうしたの？ライザ。 Fee's VA is relatively new to the industry. Not surprising. Because actually, in Japan, from what I understand, God, is it a competitive industry? They get paid pennies for it, too.
Well, animators, I think, really get it bad, but, you know, nevertheless. 実は一度だけ仕事で扱ったことがあるんだけど、とっても珍しい花なんだよ。そうなの？やったじゃんクラウディア。早速あるだけ買っていこうよ。いいの。でもすごく珍しい花なんでしょ？今買っておかないとまたいつ手に入るのかわからないんじゃ。そんなのライザも同じだよ。Oh. 私はそのうちオートを離れなくちゃいけないし、ライザだって島に帰らなくちゃいけない。どっちが先になるかはわからないけど、私たちまた離れ離れになっちゃうんだよ。The issues with VAs, they get relatively decent hourly, but for a lot of roles, the number of hours is fairly slim. There. So they have to apply like crazy and hustle like hell. そうなったら今度私たちが会えるのって何年後なの？ What was the gap between Atelier Ryza 2 and 3? 4 years. それは今回みたいな偶然がなかったら、もしかしたら10年、それ以上会えないかもしれない。そうかもしれないけど。私ね、ちょっとだけ怖いの。 Oh, Claudia. ライザは私と違って友達を作るのが上手だから、きっとこれからたくさん友達が増えると思う。でも私は友達を作るのって苦手だから。だから今はとライザのことを独り占めして思いっきり楽しみたいんだ。あ、クラウディア。ごめんね、今の話は忘れて。クラウディアは離れてるのが不安なのかな。もしかしてずっとそのことを悩んでたの？そうだ、ならクラウディアにプレゼントを作ろう。どんなに離れてても私たちの友情は絶対だって分かってもらえるようなものを。でもそれってどんなものがいいのかな。Oh god, there looks like a quest down the middle of town that the bandits want me to do. Great. Oh, look who it is. Rui, give Ryza the summary. Right. So I was tailing my mark, and kept repeating the same thing. Hidden by the big tree. Over and over again. Must be a pretty important clue. This could very well lead us right to that treasure. What are you all talking about? Rui's been trying to uncover the hiding place of a certain nobleman's treasure, right? It sounded like the nobleman didn't really know much about it either, so it's probably a really ancient treasure. That phrase seems kind of vague, though, don't you think? I wonder where it could be. Yeah. I think it at the Gren's Hill beyond the forest. Great. Then if we're all set, let's get a move on. Treasure! I hope it's something cute. You haven't changed one bit, Pamela. So are they like, what, up off to Gren's Hill? Well, hopefully they're safe. どこに行くの？ Where was it? Was it the valley? No. Capital outskirts, maybe? I know I didn't handle it yet. Forest of Beginnings, which would be capital outskirts if I could よーし、 control the game better.
Rain. Again, it's one of those things I don't mind. I just don't like being in it. All right, here you go. You want milk? Here's your milk. Will this work? Thank you so much. So what happened this time? I saw a goat and I gave it all my water. My opinion on rain depends on the season. Fair. Well, that's nice of you, I guess. You didn't have to give it all your water. Is that why you wanted milk? Like, for the extra nutrition? Oh, no. I just really like milk. Let's see. Thank you for saving me once again. Now I can continue on my journey. Okay, see you later. Rook, you're gonna get yourself killed one of these days, I swear. Rook! どこに行くの？ Milk does not quench the thirst. ここくらいなら平気じゃないかな。 Like you should have kept your water, girl. The goat will be fine. 坑道を掘ってる時に Probably. 発見されなかったら今も地面の下だったんだろうな。 All right. みんな How much trouble can I get in with my new equipment? 当てる。連続よ。そうだ。 That was not damage to sneeze at. 連続よ。ライザー行くよ。当てる。ライザ力を見せろ。ライザ行くよ。力を見。そうだ。どうも。ライザ力を見せろ。 Oh my goodness, they're both doing their thing. 連続よ。楽勝楽勝。 But it was nothing to worry about. ちょっとは成長できたかな。もっと経験を詰めて We 私もまだまだ成長途中のようね。 Yep, that character design is amazing. We might be a little stronger, just a little. これライザ You が know, 喜び nothing そうだな。 crazy. I also made a bomb rod. 燃えろ So yeah, さっさと片付けちまうか。当てる。そこ。連続よ。そこ。そうだ。 we really aren't taking that much damage, are we? ライザ行くよ。力を見せろ。手品を見せてやるぜ。 Huh. 行くよ。力を見せろ。せーの。 Huh. 楽勝楽勝。さあ早く進もう。 You know, silver ponies are supposed to be pretty fucking tanky. And we're just kind of ripping through them now. I feel bad for the ponies. Right, we want to be on the lookout for these things. たくさん集めればきっと遺跡の謎も解けるはずだよね。 This is amazing. It incinerated every last fairy stone eater within the cave. The flame sun crystal was discovered in a land far from here, but it shall become the foundation for our workshop. The workshop of the fire people. I suppose. Well, that's awkward. It's like trying to navigate it around an enemy in Dark Souls or something, and then it's just like, oh, that's a hole in the ground. この辺りの草でも錬金術に使う。敵。
Let's be real. I feel a smidge overpowered. Gee, I wonder why. 行くよ。力を見せろ。そこ。連続よ。そこ。当てる。楽勝楽勝。さあ、早く進もう。 And this wasn't even the theoretical cap of quality that I could have made this equipment. That would have been 600. Provided that, like, you know, I could consistently reach that height. よーいしょ。神秘的な力があるのか、神秘的な気持ちにさせられてるだけなのか、謎だな。I mean, yeah, Tao, that's generally how mysteries ま work. さかこっちでも神秘的なこの素材が手に入るとは思わなかったな。燃えろー。砂をどうするのかしら。砂鉄や砂金が目的とか。 I've gotten that white rock before, but what was it again? Oh, Mordenite. 宝石を見分けるのは難易度が高すぎるわ。燃えろー。燃えろー。敵。 I think I successfully hit him. 当てる。 No. 正解。連続よ。そこ。当てる。ライザー、行くよ。力を見せろ。 I don't think applying the bomb rod counts as swinging it. ちょっとは成長できたか I な。 mean, I had tactics level 2, and I think technically had a little damage on him. まだまだ成長途中のようね。 Oh, you meant like swinging. No. Yeah, that's fair. More noting on the screen prompt for gathering with it. Oh, yeah, fair. これっていやいや、そういうことじゃないか。 Crystal knife. Motherfucker would be sharp as hell. Get up there again. Seems like it'd be here, but the problem is that the tree's in the way. Maybe the other side. Right, remembering how much I hated this map. It is a thing. There's stuff up there, but the tree's in the way. 新鮮な蜂蜜がたっぷり詰まってる。これで爆弾とか作れるかな。 Wonder if I can make a bomb out of it. Ryza? Ryza, girl? よ Is that your first thought whenever you see honey? わかるんだが、普通のはそんなに詳しくないぞ。あった。 Just これこれ。 ah, yes, ライザ bomb. さんに持っていけば使ったりするのかしら。 Because if so, that is a little concerning. なんだろうこれ。結構珍しいものかも。 燃えろ島に比べてオートは鉱石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。 さっさと片付けちまうか。当てる。
Oh. I suppose he hurt me. I just took 1 damage. I think I might be a little overgeared. Just a little. Just a wee bit. 木材みたいな重い素材はもう少し効率的に集める方法が欲しいね。こんなのも錬金術師にとっては素材になるのかしら。 That is also up there, but the difference is I think I can get up there. And I suppose, when in doubt, look at the map. Because when you're near something, it'll tell you. Oh, you look fun. You don't move either. Huh, a Darkomaton. This guy is toast. Yeah, I'll probably be fine for a little while in this game. Take this with you. It is the Flame Sun Crystal, the hidden treasure of our people. Are you sure about this? Without it, the workshop will lose all of its power. Magic blacksmithing was created to protect our people. This is what is needed to truly save everyone. There is no reason to hesitate. It's a little fee. Excuse me, pardon me. A magical furnace. I was half hoping I could explode the armor. Only half hoping. Oofta. Lot of crawling around. Father, look at that strange creature. It's so cute. Beefy! It is called the Phantom Beast of the Workshop. The last leader brought it here from somewhere. Looking around, it makes people feel more focused somehow. Even say it was responsible for creating the secret art of magic blacksmithing. That is just a story, of course. Huh. Interesting. Guardian of Fire Mountain. Do a quick once over of this part. こんなものまで素材に使うなんて本当に錬金術の素材って何でもありね。I'd rather do Genesis Stones. 見たことはあるけれど実物はこんな感じなの。 Because I am currently out of gems, so replicating stuff is a little difficult at the moment. Watched my second Scream movie yesterday. Scream 4. Congrats, how was you, Daybreak?
there the first time. There was a way, and I think I was stupid and missed it. Stupid is too strong a word. I was unobservant. Yeah, there it is. Are you the one seeking magic equipment? Sure do not look like it. You saw it too, did you not? The terrifying swarm of demons? There is no time left. We need to prepare for war. Craftsman's records. Oh god, the compass actually removes entrances and exits of the map. You get a scream, got your Ghostface costume. Fair enough. I think I could glitch into this somehow, or you think the flag to allow me to climb that's just off? Oh! 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 Damn it! Yeah! Welcome to me actually trying to cheese the game. Damn it! I just need that. Fuck you, game! Oh! Well, I got this earlier than I was supposed to. Probably. And before I figure out, like, oh no, there was another way I was supposed to come up here. All yeah, was the rubber mask. And a belt for the costume. Ghostface had no sneaking belt. Well, yeah, because like Ghostface was like a dude draped in robery and a hood with a white ghostly mask. If you plan to take over the workshop someday, you should have this. Should you find yourself in danger, it will keep you safe. Beautiful blade. It's made of crystal. This crystal can damage even the toughest monsters. It is like a talisman that will protect you from all evil. Alright, don't fall off. I don't know where I can get back up from, so like I would rather not just get screwed by my own incompetence. Game, go this way, Mana. I reject your reality and substitute my own. What do I look like, Adam Savage? Well, that said, I look at Adam Savage now and I'm like, it's probably because they're both kind of old, but he reminds me of my dad in terms of appearance. There's totally there's Crystal Spear Tip. There is totally an intended way up here, and I just circumnavigated it because I said, fuck you, game. I don't want to play by your rules. You're not keeping this from me. Kind of funny that the plastic knives are overly chromed to shit. I mean, they gotta look somehow realistic, right? No, how are you supposed to get up here? I genuinely think you have to find a way to remove the tree in front of the vine wall in order to get up here, but that's probably gonna come later.
So you know what? Nuts to that. I'm already up here. And it's totally sequence breaking. I don't often go out of my way to look for glitches, but I was just like randomly running into the wall because I'm like, maybe something here will let me clip into, and then I just started levitating. I'm like, oh no, they missed something big. And sure enough, I was right. 綺麗な石ね。はい、どうぞ。ちょっともう。 Listen, your beard trimmed. Because it looks like your ghost face is double chin. I mean, frankly, I'd say fucking roll with it, because that just sounds hilarious. We actually have quite a bit of Amatite ore. 石ころなんかでよけりゃアトリエの前にも転がってるだろうに。 Alright, I'll come on down. Gotta love it. Gotta love it when you find a glitch that just lets you do something that you weren't supposed to. Usually yet, but sometimes just end of statement. Have the house to yourself in the next 3 days this coming week. Fun. Yeah, dude, so good. What a bitch. I suspect that this is either because of the shots I had on Friday, because I had both my COVID and flu shot, and or I got some new medication to target the migraines, which I'm not taking much of it yet. I'm not supposed to take the intended dosage until about a week, when I take half of it, basically, just to kind of get acclimated to it. But I don't know, man. Either I didn't sleep well last night, or I'm fucking feeling it, Mr. Krabs. Of course, I cite the medicine specifically because, like, if I recall correctly from the sheet, one of the side effects is drowsiness, which, you know, is a thing. Don't see anything else here. I think I got everything in this place. Well, this section. Let's head back to Atelier, Ryza, and drop off our crap because my bag's full. Sister, bro-in-law, nephew are going to California to visit your Tia Julia. What? お疲れ様。ところで、一体何のレシピを作ってたの？10 hours. Yeah, no. Long trips aren't fun. Talking as someone that spent 2 days moving across the country, I don't know. There's a certain kind of thrill to them, but only if it's like a fucking vacation or something, really. If it's like required movement for whatever reason, it's not as fun. I should know, because for a good long while, in the current state that I'm living in, which I've said on stream before, I believe, but I'm gonna withhold it for now. I used to like travel across the fucking state, either doing photography or doing inventory, and in both cases, fuck that noise. Like, traveling for work is not as fun as it seems. We have a new recipe. Creating friendship. Oh.
Ryza, do you need alchemy for that? Like, granted, like, come on. 何にしようかな。Oh, wow. You need a lot. 場所は Oh, it is an accessory. Oh, it is an accessory. With what she's planning? Yes. さあ、何を入れよう。何入れよっかな。お、いい感じかも。 I have insufficient here. It just says fragile. 何入れよっかな。さあ、何を入れよう。 Well, okay, fine. We can play with that one. お、いい感じかも。 I mean, this one's to be a gift, so like I should stop here because it's already quite expensive, 入れてから考えるのもありかな。 right? 7 hours was my record since she lived in Buena Park. いろいろやって 30 み minutes. たいな。 Careful not to dox yourself, my guy. Or dox your, you know, your Tia. いろいろやってみたいな。 I feel like I should stop here. Like it's quality 100. We're dumping a locket of devotion and a migratory charm into it. That's already quite expensive. I don't know if I want to keep dumping stuff into it if I'm not going to benefit directly from the stats. いろいろやってみたいな。 I think we should cease here. Only those two can wear it. Actually, you know what? Before I finalize it, let me actually check the quest. Well, story, in this case. Synthesize 2! Sorry. Why are you saying sorry to me? I'm just looking out for you. Like, it... Anyway. All I'm saying is be careful what all you share specifics on the internet, my guy. There's a reason when I said, oh yeah, I've talked about the state that I'm from on stream before. But I'm withholding it because not everyone here may know that. Grr, I have to make 2 of those. It's... Alright, we dropped our stuff off. Back to the workshop. Should be good at the fire people's village, but for all I know, that's not going to hold true. さて、どんなお宝と出会えることやら。 Actually, can I change maps on this map screen? I can! Gotcha, cool. Oh, wait, did it? Oh, it has a... I am unobservant sometimes. I missed the whole discovered fragment thing in the top left. One thing I like about your Scream, or the Scream fills, is that people are smart and fight back. Because they're parodies of horror movie. Or parodies of horror movie? Parody of horror movies. I think in some circles they might even be argued as satire. I'm not 100% certain, but like all the same, I know that Scream was not a series that was originally created to be taken terribly seriously. I mean, it's called Scream, for crying out loud. It couldn't be any more on the nose if it tried. これこれ、石だってやり方次第で立派な素材になるのよね。そこ。 It's on the other side, but are valuable.
for a couple of reasons. 火薬を使った武器 I'd say satire is a better description than parody. もしそれが Sometimes I feel like I mix up the two. Because, like, the golden examples that I try to fall back on, which unfortunately do not apply universally, is One Punch Man is parody of superhero shit, while Watchmen is satire. And the whole idea is that while One Punch Man is funny and silly and is just ridiculous when you think about it for too long, it still celebrates, you know, superheroes and heroes, while also just, like, you know, discussing shit that, like, would bog them down if they were part of a bureaucratic system. And, you know, if you had a superpowered superhuman like Saitama, well, yes, he will in fact cause a lot of collateral damage. And then Watchmen is, like, actually looking at the idea of, like, well, what if we had unchecked superheroes that could do whatever the fuck they wanted? Well, fuck, that's not good. The thing to remember is that One Punch Man also doesn't play most of the traits straight. That is also true. 当てるそこ連続よそこ当てる I realize because I was rambling so much I got into combat, but I'm not worried about free fairies. 連続よ当てるライザー行くよ楽勝楽勝 Despite the R rating, the gore is mostly mild. The only gory kills usually throat slits and any gut scene or happen off screen. Sentences are hard. And I mean, fine and fair, but we must remember, as far as my taste in horror goes, if that's like any reason why you're bringing it up, like Scream mocks the aspects of horror movies more than it makes jokes out of them. Ah, fair. Yes, hello, that is a butt with a lantern on it. Thank you, game. I mean, like again, bring up Scream, it well and fine, and I appreciate that you like what you like. For my part, comedy's funny as hell. Or the comedy's funny as hell. I mean, again, like, that's part of what it's written for. Oh, right, that's a drop down, not a climb up. Whoop. Have over 50, we can start looking at this. Crystal blade, sharp edge. The blade of a broken spear made of semi-transparent crystal. It is charged with mana and is very sharp. Fun that. I don't know if we've actually encountered anything like this period yet. This seems like something in which there would be an interaction. So I think this one we have to skip for a moment. The witch came, demon hunting equipment. Right, the witch of the Hidden Valley came, following the rumors of the powerful magic equipment. She needed it to prepare for the war with the terrible demons. In the Fire People's workshop, there was a shining phantom beast. It is said that it is by being with that beast that people somehow gain new knowledge and learn the art of magic blacksmithing. Don't think I found that. Or that one.
これの情報、これは I didn't think so. 違うかな。 We'll probably want to discover more information before we have anything, like, definitively concrete. Official, offering to the dragon, giant fairy stone. これの情報は Well, okay, that one goes there. 魔石って溶けるんだ。 A melted fairy stone left behind deep in a furnace. If fairy stones can be melted, then they can be processed to hold any possible shape. これの情報は Meeting the witch, crystal sword. That has to be the crystal knife. A knife with a crystal blade. It appears to be intended more as a tool to process or cut something rather than as a weapon. 鑑賞用。あ、うん。加工用の道具かな。 Demon stones, horridness. 私が知ってるのはこれは、違うかな。 We can't access much, and we don't know enough to really solve anything, so just have to keep exploring. A small flame jewel. There's 11 all in all in the area, so might as well light it, right? なんかわかりそうかも。 A mana ingot! Wow! Why is everything made of me? What? Oh, wow, I can go fishing here. やった！手がかり発見！ザクザクっと！何が What's 出る in かな？ treasure? Radiant plate. Oh, that's a slide down. I don't want to slide down. Aww. Stuff I could already get. Four so far. See, that one's gotta be close. どんな人の思い出なんだろう。 We use magic blacksmithing to forge fairy stones into powerful mystical equipment. Taught you everything I know. The rest is up to you. Thank you, Father. I swear to use all that I have learned to save everyone. But will you? That's a big fairy. His treasure. ワクワクするね。 Gascon. Which I totally butchered that pronunciation, I am positive. 対象で扱うようになってから一目で見分けがつくようになったな。 Excuse me. Okay, now if you're not too busy, do you want to have a quick brawl? 強そう。だけど負け You ない。 can't be that hard. 連続よ。 Famous last words, apparently. Jesus. Oh, you can actually hurt us. ライザ力を見せろ。 I was expecting that I would have needed to swap to a SETI. 力を見せろ。 Don't gotta tell me twice. Do magic damage! Ryza finishes the fight. Oh, never mind.
とは成長できたかな。もっと経験を積めってことか。私もまだまだ成長途中のようで。Well, I am officially too strong for this part of the game. 気持ちになるな。届いて。ずっとこのままでいたいな。 Still unleashes the combo on the corpse. I can see it. It's just overkill. Now, this looks important, you think? これは炎の模様なのかな。何か宝玉みたいなものがはまってるね。 One of them's gone out. がっちりはまってやがる。扉をぶっ壊したりしない限り取れそうにねえな。そういう盗賊みたいな真似はやめてください。 Patty, what else are we if not thieves? We're like wandering around a dead civilization and taking their artifacts. I say blow it up. No. No, they don't genuinely do that. It's one of those, oh, what's it called? It's that thing where your actions versus how your character acts are very different. It's partly that, but also it's partly like we're not genuinely stealing artifacts for the most part. Whatever's in these treasure chests, those might have been artifacts, so that's definitely on us. What does the aura know? 見当たらないけど。でも扉である以上開くはずだよ。何か違う方法で開けるのかな。ちょっとまだわからんことが多いな。下手なことをして罠でも作動したら面倒だ。他に調べられそうなところを当たってみた方が良さそうだな。Seems strange that there's a gap here that you have to swing to. If there's any reason for me to light up all of the lanterns. There might be. Oh! So that's why I need to light them up. Will you let me get the damn fragment? Ask the question. I wonder why you have to light all these things. Turns into solution, huh? Why do I say shit? なんで開いてるの？勝手に開閉するようなものでないとするなら、僕たちがやった何かに反応したのか。でも私たち何かした？食台に火を灯した。 Thank you, Sari. それだ。よくよく考えてみれば、この扉には炎の模様が描かれていた。Yeah, but none of these lanterns are actually fire. Which actually makes more sense if you think about it. Because, like, that would mean that they're linked to the door magically, probably. Because fairy stones. なるほど。ってことは、食台に火を灯すのが鍵だったんだね。やけに火に関係したものが多い印象だけど、この遺跡を作った人たちは炎とかを信仰してたりしたんだろうか。わからんが、
この先にも待ち構えてるだろう仕掛けのヒントにはなるかもしれんな。じゃあ扉も開いたし先に進んでみよう。Meanwhile, Lent is being depressed. Lent君、ライザたちがどこに行ったか知ってる？町の南に行ってるんじゃねえかな。詳しくは知らねえけど。南、それって廃校のこと？そういや、鉱山がどうとか言ってたっけな。ま、絶対にそうとは言えねえけどさ。もし廃校に行ってるならちょっと心配だわ。Why? なんかあるのか？レント君はあそこがどうして廃校になったか知ってる？知らないけど、廃校のできる理由なんて限られてんだろ。That is a typical 鉱石 reason. とかが出なくなったとかさ。俺の生まれ故郷の近くにもあったよ。坑道だけ残ったままになった廃校がな。確かにそれが普通だと思うけど、あそこはそうじゃないの。Yeah, like tools were abandoned. If a mine runs dry, like the company that owns those tools would not just up and abandon them. They might leave some behind, not boxes full. あそこは資源豊富な鉱山で、廃校になる直前までたくさんの鉱石が取れていたの。今でも掘れば掘っただけ鉱石が取れるのは間違いないって言われてるわ。事故でも起きたのか？本当かどうかはわからないんだけど、坑道を掘ってる時に遺跡を掘り当てたんだって。遺跡は確かにあったぜ。俺も見たからな。明かりが切れそうだったんで引き返してきたけどよ。本当にあるのね。私が生まれる前の話だからずっと本当かどうか知らなかったんだけど、遺跡周辺で凶暴な魔物が現れたんだって。それで結構な被害が出たってことらしいわ。なるほどな。そりゃ廃校になるわけだ。でも町の近くでそんなことがあったって知れたら大騒ぎになるでしょ。だから関係した人たち以外には知られないようにしてそのまま廃校にしたんだって。それ以降私みたいに知ってる人もいると思うけど、もう誰も行かないし魔物も現れてないし。昔の話だからってみんな今はもう特に気にしてないみたいね。それにしても遺跡の話って本当なのね。ライザたち平気かしら？ライザたちなら心配いらねえよ。俺が行った時にも魔物なんていなかったしな。その時は魔物に出会わなかっただけだとしたら、ライザたちだけで本当に平気かしら？ Is this what gets our lad Lent springing into action? Just begrudgingly picks up his buster sword and is like, all right, I'll go look for them. Jesus. 俺がいなくたってそうそうやられねえさ。Nope. Something happened to this man. 一度分かったことを整理したいな。 Stone gate fragment. What is that doll? It is moving on its own. It is an automaton prototype. If we can make them bigger and give them weapons, they could fight demons for us. Came up with it after playing around some. That seems rather reckless, son. Although I suppose that seems rather reckless, son. Although I suppose it might be exactly what we need to stand against those demons.
Always with the demons. Demon talk this, demon talk that. If you ask me, this seems to be epic foreshadowing. Almost like we're gonna run into those demons at some point. Truthfully, I think I underestimated the threat before us. Demons are too fearsome. I do not think I can protect everyone with just my sword. It is natural to be nervous in your first battle. Just remember, I am only alive because of the equipment you forged. Yes. Besides, to fight and take the stones from demons is our only chance. That's a hell of a leap. I'm missing like 2. How am I missing 2? I like went up and down the whole ass area. How did I miss 2? Well, there's 1, so fair. Miniature golem. That would probably be what he was on about as far as like a prototype, something that they could use to fight against the demons. Back already? It's also like break time, so I should be taking a brief break. But now this is bothering me. Whoops! Hello! Yeah, I definitely overprepared. Not that I'm complaining. Where am I missing this thing? I want to find it and then go to break. Oh. Oh, fuck's sake. Of course it was right here. Nah. Armor remains. Okay. Found the shit. Ugh. Let's take a quick break. Get up, stretch. Do what you gotta do in order to stay as healthy as you can be. I would even encourage people to take a nap, because I'm not gonna be able to for a little bit. But otherwise, don't go anywhere, because we'll be back with more Atelier Ryza 2, Lost Legends and the Secret Fairy. I'll see you guys in a bit.
All right. I am the back. And I have popcorn, and I'm currently trying to boil some water. Hopefully I don't forget about it. Somebody text me. One moment. Oh, no. Just my bank being all like, hey, by the way, the date you had last night. Anyway. Moving on to the next area. And then there we shall find... I'm not entirely sure, but we'll find something, I'm sure. Oh, I suppose since we have a wealth of information we can review. Although I doubt we can finish either of these quite yet. Didn't encounter anything like that, I don't believe. Yeah, no, I'm not seeing anything. We'll find it later. Blacksmithing technique. Shop's secret art. Okay. The young man mastered the art of magic blacksmithing at an early age and became the leader of the workshop. The special blacksmithing technique used to process fairy stones was a secret art that could only be found in the Mana workshop. The art of magic blacksmithing processed fairy stones using the technique passed down only in the Mana workshop. The discovery of the secret art involved a phantom beast. Fifth armor, eternal glow. That would be the armor fragment, I'm pretty sure. Or armor remains. Pieces of a suit of armor that has fallen apart. The surface is rusted, but it will regain its shine with a little polishing. It's terribly tough, and even hitting it with a hammer won't leave a scratch. Magic metal that cannot be processed. A mysterious metallic bar. It is charged with mana. It cannot be processed with alchemy, nor can it be used as a synthesis material. The Mana Workshop used magic blacksmithing to process fairy stones. The metals that were charged with mana were made by fixing fairy stones into them. The remains of the armor were made from the metals charged with mana. Maybe this armor had some special abilities. Magic Workshop. Don't believe we found anything related to artificial fairy stones. And nothing about a giant one. Nope. That one would go here. The young head of the workshop took to the battlefield for the first time to obtain the demon's fairy stones.
It was there that he learned the true hardness of the な demons. るほど、こういうことね。No, there's one. The young heir to the workshop met the witch from the Hidden Valley. The witch gave the boy, who would eventually become the leader of the workshop, a crystal guardian なる sword. ほど、こういうことね。 Crystal blades can hurt the demons. Were crystal knives used to obtain fairy stones held by the demons? 私が知ってるのは、 So they dissected their corpses then. Well, that's alarming. Yeah, sorry, just opening my bag of food so that way, you know, pretty sure you guys didn't want to hear that. So then, oh, stacked fairy stones, artificial. Ah! We gathered fairy stones at the mines and processed them to resemble the flame sun. This will allow us to sustain the fire for a while, but since this is just a replica, it will not last. これは。 No, that is not 違う it. かな。 Yeah, we don't have the relevant information because we can't fill these out enough. All right. What's next? What do your aura and eyes see? ここなら探しているものが。けど木の根っこが邪魔で進めないところもあるし、ここの探索は一筋縄じゃいかなそう。そういえばさっきは門番の人もいたから大きく言わないようにしてたんだけど、セリさんが探してるものって？古い植物。植物？どんな？それは答えられないわ。私もわからないから。ただ、古の時代から存在しているような、そういう植物。それならこの辺にありそうですね。古い遺跡にこんな木の根っこがいっぱいあるんですから。 They're all pretty much the same plant, though. そうね。これがいつから生えてるかは知らないけど、おそらくすごく昔の植物だと思う。ええ。私もいろいろ調べて、この辺りにはそういうとても古い遺跡が残されていることを知ったのよ。そして、ある言い伝えを聞いたの。遺跡には古くから生きている植物があったって。そっか。そんな時偶然僕たちの話を聞いて一緒に来たいって言ったんだね。こうして実際に植物はあったわ。まだ木の根しか見えないけど。遺跡と同じくらい古の時代から生きる植物か。面白い。探検家魂に火がつくってもんだぜ。古の時代から生きる植物。確かにこんなにあちこちに根が張り巡るくらいだし、遺跡の奥にはとんでもなく巨大な木があってもおかしくはないね。葉っぱとか花とかもあるかも。 This far underground? Admittedly, Mana, remember the genre that you're playing in, but yeah, fair. セリさん、私たちも一緒に探すよ。そんなすごい木があるなら絶対見たいもの。ありがとう。それじゃあこの根をたどっていきましょう。冒険、そういうのも悪くないのかもね。
Okay, so there is immediately something fun down there. A boss fight, if I had to imagine. Good, we can't go that way. What? I want to blame it on everything glowing yellow, but I'm also just not keeping an eye out. どういう意味かな。 Crystal branch. An offering to the dragon. Oh, gee, I wonder what that goes to. Don't look down. Don't look down. I have the option to possibly create one of those through a pivot. Oh! Gotcha! It is a DPS's dream. Specifically patties. Very true. Oh, that didn't hurt, but did fill our stun gauge a lot. Well, that's a big one. The bigger they are, the harder they fall. Oh, you can actually hurt us. Yeah. Learn skill core booster. Oops. Press the B button when I thought it was the A button. What's that do? Increases the effective core drive. Ryza, we didn't get that yet.
抽象的な情報ばっかりなのかな。 That is some kind of weapon. This giant automaton is the guardian of the workshop. Are you sure I can have it? It is only a prototype. It's nowhere close to being able to defeat the demons. It should be enough to protect the Hidden Valley. Huh. Actually, I just thought of something. Bomb rod is supposed to clear obstacles. 燃えろ Damn. ー燃えろ Well, it was worth a try. Because otherwise, there's no way over there. And so I suppose we will be getting something in here that'll let me clear obstacles like that. Okay, that flame, this one I would not have been able to see. Those dolls were like toys before, but now they have become powerful weapons. They will act as the guardians of our workshop. There's still room for improvement. They are strong, but not strong enough to defeat our true enemy. All the fucking way over there, man. You don't have a connection. Or maybe I... Oh. Maybe I do? Nope, just to that spot. Well, いっけーこいつ多分強い当てる I'm gonna open with an item rush. You need healing. 一気に行くよ That was pretty fucking good. 連続よそこ当てるライザ力を見せろ当てる連続よライザ行くよ力を見せろまだまだ私もまだまだ戦えるみたいちょっとは成長できたかな Learned arrow reload. もっと経験を積ま Learned せて quick aim. 私も Learned まだ spirit まだ gift. 成長途中のようね The true guardian has finally been completed. Without the flame sun crystal, it will never move. I tried making a copy by combining the fairy stones, but it only lasted for a very short time. Hurts to say this, but I do not think there's anything we can do right now. And it cannot be helped. We'll hide it away behind the gate. Magic blacksmithing returns to the world, so too shall it. That's gonna help with a good chunk of the discovery. Merchant's memory. 何か買う Plant essence, rotten Wasser.
Ancient logs. これでいい。ありがとね。また見に。Okay, just a peek. I didn't run all the way down there, huh? Probably should before I move to the big ominous door with the sun on it. Was as I expected. And I'm trying to shimmy on the wrong spot. Oh, you son of a bitch. Angie. Mana is Angie. 推理の準備っと。推理開始。これの情報は。We did get the merchant's memory. Which, if I had to bet, the superior equipment made by the fire people required large amounts of materials. To a business person, it was a great opportunity. やった、完成。謎が解けた。 Oh, right. There was that last bit of information there. The workshop used the power of the crystal to create magical equipment. It was powerful enough to be used in battles against the demons. Love how the one thing stopping you from getting that is like, go talk to the merchant. ちょっと考えてみよう。私が知ってるのは。Pardon me. The ethereal dragon devours enemies or demons. To gain its aid, you'll have to gather fairy stones as an offering. However, since the dragon prefers giant fairy stones, they will not be easy to find on the surface. そういえば魔石ってほとんどかけらばっかりだよね。I don't think we have it yet. Well, let's see what we got up here. We have another fragment, and then there's a purple swirly thing. Yeah, important. Red. Oh! Demonic phantom! Ryza! 力を見せろ And victory. 楽勝楽勝。さあ早く進もう。
I worked so hard on digging this hole only to be blocked by a gate. It takes massive amounts of fire mana to open and close it. In which case, what? The sun statue used to have the flame sun crystal. The one that is there now is only a replica. また鍵穴も何もないドア。今度はどうやって開けるんだろう。周りにヒントがあるかもしれない。ちょっと探してみよう。これって太陽の模様だよね。何か意味があるのかな。何これ、一体どうなってあれ、ここどこなの。おいクラウディア、タオ、みんなどこ。みんな大丈夫かな。そもそもこの白いところって。 Nothing good, I imagine. 炎が我々の力の象徴だ。誰。そうだ、我々は炎によって守られている。これ夢。常に炎を絶やさぬよう周囲の者は炎の力によって作動するようにした。絶やさぬ炎も作った。常に炎と共にあらんことを。聞こえなくなった。何なの今の。Girl, you passed the fuck out. クラウディア。あれ、あの炎は。炎って何のこと？え、だって急に扉が燃えて炎が広がって白いところで声が聞こえて。みんなは見てないの？う。いや、むしろライザは扉に触ったと思ったらぼーっと動かなくなってたんだけど。何を見たんだ？この遺跡の記憶か？わからないけど、ここは太陽や炎を大事にしていて、炎の力でいろいろなものを動かしてたみたい。それって何かを燃やすことで遺跡の仕掛けが動くってことかな。何か必要だと思うんだけど、一度この遺跡について調べたこと改めて確認した方がいいのかも。推理の準備。 I take it we have to have gotten everything in order to like start working on the sun door. わかっちゃったかも。私が知ってるのは。 We saw that one. The gate with the image of the sun can only be opened with a great amount of fire mana. It appears that the sun once used to hold the flame crystal, but now only a replica remains. ようやくわかった。 Glowing pattern trick door. Fragment of a shattered stone door carved with a pattern. It glows faintly when the fire is brought close to it. It was made to open in response to the flames. 何のかけらだろう。模様みたい The な door の with が the 彫られ carved てる pattern けど。 reacted to flames. Maybe we can use fire to open it. How much firepower would it take to open such a big door? これの情報は。
This one be about the dragon or whatever that they made. The Guardian, imbued with all the workshop's arts, fell silent as he lost the flame crystal that gave him power. Replica crystals were not enough to animate him properly, and the Guardian was hidden behind the Great Door. Because, as we know, the flame crystal was given away. The head of the workshop brought out the treasure of the workshop, the flame crystal. Without it, the workshop would not function. However, there was no other way to save the people. The flame crystal was both the source of power for the workshop and its guardian. Or the crystal was lost long ago. A faintly glowing jewel similar to the one embedded in the statue of the sun at the mana workshop. It is warm to the touch because it holds a small amount of fire mana. Maybe? Yep. Temporary measure, fairy stone flame. We gathered fairy stones at the mine and processed them to resemble the flame sun. It will allow us to sustain the fire for a while, since it is just a replica. It won't last. Did they try to recreate the sun jewel by using multiple fairy stones? It will not last long. Perhaps it could function in place of the jewel for a short period of time. And now we can look at the sun idol, which I think we're looking at a little earlier than we're supposed to. Maybe. A broken branch of a white tree that has absorbed numerous crystals. It seems to be moving from time to time, as if it is still seeking something despite being broken. Where there are stones of light, there are ferocious trees of the fairy stone eaters. Our ancestors brought in the burning sun to burn the trees, establishing the fairy stone workshop. Has to mention the flame crystal, I suppose. The man who discovered the flame crystal in the faraway land brought it to the cave. He used the power of the crystal to burn away the fairy stone eaters. The workshop was built inside. Interesting. I actually don't have the answers to these ones, I don't think. Trees that devour mana burned away. Lasting light mana flame. Yellow fairy stones hold fire mana within them. Did the fire people build their workshop here in order to have access to these fairy stones? We only have 5. Just doing a quick check. Okay. All right. So whatever, like, whatever else I'm missing here is a thing. Try raising my gathering rank. If I raise the gathering rank of my woodcutter's axe, I should be able to collect the materials I need. But... oh no. Oh no.
どこか行きてえのか？よーし。 Head back to the Atelier. Hi, Sari! あ、セリさんいらっしゃい。何を作っているの？ちょっとした薬だよ。そう。錬金術が珍しいのかな、こんな真剣に見るなんて。ライザ、邪魔するぞ。Impel, Leela! Long time no see. アンペルさん、リラさん、今日は珍しいお客さんが来るな。 Well, I say long time no see, but they're in town. We just haven't had a cutscene with them in a while. そちらはもしや。オーレン族。まさかこっちで出会えるなんて。 Well, hey, time for someone to have a little sense talking to them. シブドルのものじゃないな。コナードル、緑波種族のセリ。するとあなたはシブドルの人？ああ、シブドルのリラ、白河種族だ。リラ、あなたも私たちの世界を救う方法を探しに来たの？ああ、セリ、すまないが外で話さないか？ええ、構わないわ。ありがとう。すまないライザ、また来る。そっか、同じオーレン族同士だもんね。 They're from different regions, so there's a lot to talk about, I'm certain.「話というのはライザのことね。その通りだ。セリ、なぜライザに対してあれほど強い敵意を向ける？なぜ？ライザが錬金術師だからに決まっているわ。コナードルはプリント王国の錬金術師のせいで破壊されたのだから。それはシブドルも同じだ。私とてクリント王国の錬金術師を許すことはできない。だからセリの気持ちも理解はできる。同じ錬金術師であるライザに悪感情を抱くのもな。だがライザをお前の知る錬金術師と一緒だと思うのは間違いだ。どういうこと？ライザも我々と同じクリント王国の錬金術師の行いを許せないと思っている人。Also, for an entire game, I adventured with her, so I know these things about her. そして我々の世界を救うために尽力している良き錬金術師だ。現にライザは霊騎士族の住むグリムドルという地に奪われた水を取り返したこともあったからな。だから信じろと、私たちの世界を破壊した錬金術師を。いや、まさかこんな話で信用してもらえるとは思っていない。だがライザを見ていればいずれわかる。私が言えるのはそれだけだ。Zari's low dex at least has some story reasons. Indeed, it does.
theme is so pretty. こんなのどうかな？ Learn how to make a custom flame crystal. Even if they might be the only way they can to save your home, Seti. 何作っちゃおうかな。 Even then, I'm sure. 入れる場所は。 Hey, what the fuck is this? Oh, it's a key item. Oh, いい感じかも。 Okay. すごいのできちゃうかも。 Am I sorting by quality? I'm probably not sorting by quality, huh? 何入れよっかな。 It doesn't matter in the grand scheme of things, but I care. さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。 Then we need a fuel. I know! How about this Ember Stone? すごいのできちゃうかも。こんな感じかな。うまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。 Custom flame crystal. できた。あの時見た遠洋結晶。これで遺跡の仕掛けを動かせるはず。って言っても、私が作ったのは本物を真似て作ったものだけどね。だから本物と比べて力が弱いと思うんだけど。ありがとう。きっとうまくいくよね。どこに行こうかな。 Sorry, I'm combing through shit just to make sure I'm not missing anything. We also have a fight at the Flower Patch Cape. Right. Let's go do that really quick. Let's go take down a Dargon. どうか怖いことだけは起こりませんように。 And it's raining. 油断は禁物だよ。当てる。そこ。連続よ。そこ。当てる。そこ。どいて。 Oh. Didn't realize I was holding down right bumper. Oops. Oh well. Oh, well. Oh, well. There we go. This is probably going to be a joke, huh? Just a bit. Just a bit. 張りがねえのもつまらねえな。もっともっと強くなるぞ。ねえ、どこに行くのさ。よーし。 Gonna hit up the cafe really quick to turn in the quest. どんな依頼があるかな。
これならなんとかな。すごいわライ。これならなん。ありがとう。Good, good, good. What about this here skill tree? I can pick up essence, which I don't know what that does, and I am worried of it. We'll probably have to get it at some point, but it hasn't been required so far. And it's the last thing I can pick up at the moment. My skill tree is full. Well, okay. Again, not including rebuild levels. These just feel so lame to pick up. Like, really? Once I get it, I'll be kicking myself. Oh, no. Oh, well. Just immediate glomp on the head. ボス？しつけがなってないんじゃねえか。 He is not a pet. ダメだよフィー。その人怒らせると怖いから早く降りて。無視されているようだぞ。ボス、そのまま動かないで。私がなんとか下ろすから。No, Ryza, stop. I see a flag being raised here. I see a flag being raised here. いいから放っておけ。 Saved by the boss. でも下ろした瞬間、またさっきみたいに激しく頭に乗られたらたまらんからな。それにしても Plus, he is a little bit of an umbrella currently. 気に入られるなんて。こいつが興味あるのは俺の頭だけだと思うぞ。まあ、そこまで重くないからいいがな。飼い主なんだからちゃんとしつけろよ。こいつに怪我させられたらたまらね寝ちゃったのかな。それじゃあ今のうちに。 Ryza, no. ありがとう。え。起きたか。俺の頭はベッドじゃねえぞ。次からは寝ないように気をつけるんだな。Off he goes to his business. 目はいいやつなんだよね。口は悪いんだけど。How are you reading in the rain again? タオ、石板の解読は進んでる？ライザ、ちょうどよかったよ。実はついさっき大体の内容を解読したところなんだ。すごい、さすがタオだね。手がかりが少なかったからちょっと苦労したよ。おまけに専門用語も結構あってさ。 I think Tao has managed to waterproof his books. How? He's not the alchemist here. Plus, these aren't his books. They're books that he gets from a fucking library. へえ、それで遺跡で見つけた石板には何が書いてあったの？あれはね、大昔に書かれた建造物の建築法に関する記録だったんだ。
Fascinating. Not particularly helpful in our investigations, but fascinating. すごいじゃん。大発見だね。ありがとう。でも分かったのはそれだけじゃないんだ。僕も解読してて驚いたんだけど、建築技術について調べてたみたいでさ。でもやっぱり途中でやめちゃったみたい。なんでやめちゃったんだろう。解読作業が嫌になったんじゃないかな。ご先祖様技術者だったみたいだし。You know what? Fair. I'm an engineer, not a translator. Throws tablet in the corner, frustrated. タオみたいに昔のことに興味がある人じゃないとなかなかできなそうだよね。そうだね。でもご先祖様も僕と同じことに興味を持って調べてたなんて、ちょっと嬉しい。よーし、もっと頑張って遺跡を調査するぞ。すっごい燃えてるね。私も協力するよ。Tao embracing the fact that nerdiness just ran in the family. Granted, I'd be pretty proud too. どこか行きてえのか？ここくらい。Ah, right. We have to wait. Hold on. Wouldn't it be easier to just? Oh, I just noticed because I lit every like torch place in this place. This area is lit up now. ねえ、どこに行くのさ。ここくらいなら平気じゃない And か it may な。 not be easier, but it's certainly a bit more of a direct shot if I go from here. 今日はどんなことが起こるかな。冒険は毎日がドキドキだよ。Okay. これを入れ替えれば。ライザ、気をつけて。どんな仕掛けが動くかわからないよ。Clifford. And that's my line. 分かって。うわっ！ライザさん、大丈夫ですか？それより太陽像が。何が起こったんだ？一体。今度は何なの？大丈夫だよパティ。多分今のは何かの仕掛けが動いた音だ。クラウディアさんが言った通り、何かを燃やすと仕掛けが動くようになってたってこと？ Probably. 音はあの太陽模様の扉の方か。様子を見に行ってみるか。どこか行きてえのか？ここくらいなら平気じゃないかな。 That's the hope 今日は anyway. 新しい何かに出会えるかも。 Still really like a way to get rid of these fuck it. Trees are gone. The trees are gone! My path is no longer barred! Thanks, Brain, for stalling on that word. Warrior's memory comes to this at last. These accursed fairy stone eaters will destroy the workshop. No way to prevent such ruination.
Fairy stone eaters are the trees, right? ワクワクするね。 Which are currently on fire. Of course I missed that one. Son of a yeah, biscuit. Okay, rude. A distorted crystal lump. It's lump. It's lump. Lump. It's in my head. I don't know why. That song has come up a couple of times in my head. And I, for one, really don't like that song. Well, I guess one was just added down there. I'm gonna say, Ryza, could you move maybe a little faster? How the fuck were you supposed to spot that? Greedy stone. We've got one more, and it's probably blue. Which will be down there, then we'll be done. Probably after a boss fight, if I had to guess. Yeah, it's really hard to actually maintain that Wii. Well, yeah. ライザ、扉が開いてるよ。やっぱりあの太陽像が扉を開く仕掛けになってたんだ。すごいですね。わざわざこんな仕掛けを用意するなんて。この先。確かに。まあ、とにかく進めるようになったんだし、先に進んでみよう。Well, yeah, it's up ahead, and I also think it's going to be a fight. I don't think that's a statue, Ryza. 鎧を着た騎士の像には見えないか。どちらかというと鎧のお化けって感じがするよ。私この像苦手です。なんだか不気味で嫌な感じがします。そうだね。ちょっと警戒した方がいいかも。ならさっさと調べちまうとしよう。ダメ。何？
Oh, it just pulled its axe out of the ground. 石像が動いた。こいつはとんだ仕掛けだな。ここを守る番人ってか。考えるのは後にして来るわ。強い。なんなのこいつ。 I mean, it is designed to take on demons, so... まずいぜ。みんな立て。 I'd say we could take it. させるか。お前ら生きてるか。レント、どうしてここに。 You get this very badass opening, and I'm pretty sure you're one of the worst characters in this game, stat-wise. おしゃべりしてる余裕はねえ。一旦引くぞ。走れ。みんな行くよ。I'm sure we could take it. 大丈夫か。全員いるよな。どうにかね。そっか。確かレントさんでしたよね。危ないところを助けていただき。気にすんなよ。俺の方こそ遅くなって悪かったな。ライザ、誰なんだ。レントだよ。私たちの幼馴染。とっても頼りになる人。 Should we really be chit-chatting like, I don't know, 15 feet away from the door, which held the giant thing that nearly killed us? That I don't think would have nearly killed us? けど、どうして助けに来てくれたの？遺跡には行かないって言ってたのに。お前たちを守りたいと思った。私たちのこと心配してくれたんだね。ありがとうレント君。当たり前だろ。お前たちは大切な仲間だ。一度断っておいて勝手だけどな。そんなことない。嬉しいよレント。僕は絶対来てくれるって信じてたよ。それでこれからどうする。あのデカブツをどうにかする方法を考えないとな。そうね。体勢を整えて次こそ倒すわよ。 Okay, so the game just wanted a cutscene to introduce Lent on. Other than the fact that my man is overswinging the sword like crazy, that could be worse form. Not good form, but it could be worse. And now we have Lent, who is so excited to be here. And Lent has gameplay issues. Oh no. Jesus Christ, they had a lot of reserve slots, didn't they? My man do be looking good though. Like, this is not a bad glow up for him. Yep, there's that low dexterity. Slightly more than SETI, but not by much. Also, this is not a fair comparison at the moment. So he has Mercenary Swing. Long wait, but very powerful. Mortal Impact. I remember that one. He actually caps dex lower than Seri, so his growth is slower then.
That is bad. Again. Thunderbolt Strike and Delta Edge. And taunts them. Okay, so Lent is built as like genuine tank. Because he even has a taunt. Deals physical damage to a single target, returns some damage dealt as HP. My man picked up Dark Knight skills. It deals lightning-based physical damage to a single target. Raises defense of all allies. The Glacier. Ooh, that's how bad his speed growth is too. Yikes. Increased stun resistance. Increases the damage reduction of Guard and Perfect Guard. Grants a chance to recover from stun. The higher your tactics level, the greater the chance. Improves all abilities if there is an ally with low HP in the party. That would be fine if this were like Final Fantasy IV or Final Fantasy V, and you could actually make a legitimate strategy of that. You know, whole cover block situation. Everything bad about Seri goes double for Lent, and he has less good points. Man, that sucks. He went from like staple party member in the first game to this, where it's just like, man, we can't have a use for you, unfortunately. Oh yeah, we didn't look at arrow reload. Grants additional AP when using order skills. Jackknife. When inflicting a status effect, grants a slight chance to increase its effect level by 1. Tao is a rogue! Concentration. Increases attack corresponding to your HP. I hate that. That's vague. I assume the higher your HP, the more your attack is. He is the person who outright fails to have a use. Go figure. Increased speed will be added to attack. Oh, that's why you're hitting so fucking hard. Increases stats according to wood element level. Oh. She adds a percentage of current HP to her attack. Okay, that's what I thought. Though I was also thinking of the possibility that it could be max HP, but fair enough. Yeah, we can take him. I mean, assuming that this is even going to be a long fight, actually. No, that isn't busted at all if you have her sit it with the element level 5. I assume you're being genuine there. さっきはよくもやってくれたわね。今度は負けないんだから。ああ、俺の仲間を傷つけたツケ、払ってもらうぜ。Oh boy. Colossus Soldier. Wood element level 2. Her attack speed is slow. You failed to do any attacks. That's on me. Wood element level 3. Wood element level 4. And I messed up.
コノハの使いより舞い上がる。当てる。セリさん、俺の出番だ。 Now would be a good time to switch in Ryza for an item rush. 援護するよ。当てる。何を使おうか。 Scale recovery. Atelier. We'll throw a bomb at it, sure. 戦況を変えるよ。ライザ行くよ。力を見せろ。当てる。そこ。まだまだ。 Finally noticing the third balance of point of character speed, animation frames. It does come up, but very rarely is the thing. 当てる。 But for a girl Seri, 手品を見せてやる it's ぜ。 pretty fucking important. 当てる。セリさん、お願いします。まだまだ。 Still, victory is mine. 脅威は去ったみたいね。 That's a very Leela pose. ちょっとは成長できたかな。私もまだまだ成長途中のようね。もっと経験を積めってことか。もっともっと強くなるぞ。 We got Guardian armor and then something rare. やった。本当に倒せた。あんな。 Whoop. パティ、怪我はないかい？はい。タオさんも無事みたいですね。しかし、何だったんだあの石像は。どうしてこんなところにいたんだ。なんだあの光ってるやつは。あ、おい、むやみに近づくんじゃ。レッド、多分大丈夫よ。ちょっとだ。 Yeah, I'm still not convinced that this is good though. Evolution Link.レントだったか。遅くなったが助けてくれた礼を言わせてくれ。 You did that without any of the equipment that we have currently. That was... Fuck, dude, that was impressive. 私からも本当にありがとう。礼なんかいらねえよ。むしろ俺はお前らに謝らなきゃいけねえんだからさ。この前はひどい態度取っちまって本当に悪かった。旅に出てからいろいろあってさ、俺少しイライラしちまってて。 I would describe it as depressed, but go off. そうだったんだ。けどゼフィーヌさんに言われて思い出したんだ。お前たちのこと、何よりも大切な友達だってことを。だから俺あんな態度取っちまった後だけど、やっぱりお前たちと一緒にいたくてさ。もちろん
大歓迎だよ。バカだなレントは。そんなの僕たちだって一緒だよ。そうだよ。またレント君が一緒に来てくれるなら私も嬉しいよ。お前ら許してくれるのか？ Not that there was too much to forgive. Like, we get it, man. Shit's hard. There's no need to forgive. We accept your apology all the same. 当然じゃん。友達なんだからさ。ありがとな。私もみんなに謝らなければならない。セリさん？私はあなたたちの力を利用した。この遺跡にどうしても来たかったから。見ず知らずの私を仲間に加えてくれたあなたたちの優しさを利用してしまった。何かすごく大切なものを探してたんだよね。そうじゃなきゃ見ず知らずの私たちとこんな危ないところに来ようなんて思わないだろうし。確かに私たちが悪い人だったら利用しようがなかったよね。 Verily. 少なくとも悪い人たちとは思わなかったってことだと思うし、気にしてないよ。あなたたちのその優しさに甘えるみたいになってしまうのだけれど、もしよければこれからもあなたたちと一緒に行動 Yes, したいの。 yes, yes, yes. Yeah, I mean, yeah, sure, why not? Totally don't have a thing for her. 探してるものってそんなに大切なものなんだ。それもあるけど、今回の探索を通じて思ったの。あなたたちの力になりたいって。 Ryza has that effect on people. そういうことなら大歓迎だよ。よろしくねセリさん。一気に仲間が増えたね。なんだか楽しくなってきたよ。まあ遺跡の探索はこれくらいにして一度町に戻らないか？そうね。次の遺跡の手がかりも探さないとね。You are not warping me out of here, not yet. ワクワクするね。Drive fragment. 推理をまとめてみよう。 All right. This should mean that we have everything and can complete everything. ちょっと考えてみよう。 So for these, 私が知ってるのは there are certain trees that feed by absorbing fairy stones and sucking out their mana. Depending on the type of fairy stones absorbed, they can turn into ferocious 樹木が predators. 捕食者になるって魔物になるってことかな。 Wait a minute. So, what if the demons that they were at war with were these trees? Because there was multiple mention about how, like, they were cutting out the fairy stones, like the demons' fairy stones. Hmm. 私が知ってるのは After the workshop had lost the flame crystal, it was overtaken by fairy stone eaters. Their momentum was too great to be stopped. やった完成。 People of the workshop used the flame crystal to burn the fairy stone eaters, but the fairy stone eaters have returned since the flame crystal was lost.
てみよう。これの情報は。A lump of multiple fairy stones. It is not something naturally occurring, but rather something that was pieced together artificially. 人の手でくっつけられてる。 They were able to stack multiple fairy stones together in the workshop. The giant fairy stone that was to be given to the ethereal dragon as an offering can probably be made in the same way. The workshop's furnace can melt fairy stones. They probably melted multiple fairy stones to combine them together. Oh no. Oh no! It's all opening up. ちょっと考えてみよう。 We only got 6 left, so they have to come here. Crushed stone. It is the same material that was used to build the Guardians, and it can absorb and retain mana. この石握ってると力を吸い取られる感覚が。 A humanoid doll made of stone and moved by absorbing mana from its surroundings. Putting a fairy stone close to it will make it walk. 歩いてる。 The Guardian absorbs mana from the outside and uses it to move. An automaton prototype was made as a weapon against the most powerful demons. The plan was to make larger versions later on and have them fight the demons. わかった。 A doll that moves in response to fairy stones could be the doll that was once created as a prototype. これの情報は。 The prototype of the Guardian was given over. It was not strong enough to defeat the demons. It was thought to be enough to chase them away. 難しく考えすぎてたみたい。 And then the artificial Guardian was completed. It was powerful enough to sweep through swarms of monsters. It still wasn't strong enough for its true つ enemy. まりこういうこと The だね。 artificial Guardian was created as a weapon against demons. Even in its prototype stages, it demonstrated great power. 私が知ってるのは。 The Iron People, a blacksmithing clan, live on the mountain that breathes fire. They worship an idol made of stone, and say that it offers them protection. It may be the truth, surprisingly. 石で作った像か。 Guardians of the workshop were stone statues that moved on their own. What if the Guardians of the Fire Mountain could be the same? Research complete. And now all my units have +1 armor. Cool. Anyway, どこに行く？よーし。 back to the workshop. さてと、一度今の状況を整理しよう。ああ、そうしてくれると助かるぜ。 Because I wasn't here for like, so far, probably close to 2/3 of the adventure. 遺跡の調査はタオが始めたことなの。あの遺跡が作られた時代の調査をするためにね。それでその調査の中で見つけた伝承の中に錬金術に関係してそうなものがあったんだ。 We'll take a break after this. I keep forgetting about the clock because I'm too invested. なるほど。だからライザもオートに来てたってわけか。そう。それでこのオートの周辺には全部で5つの遺跡があるみたいなの。そんなにあんのかよ。うん。文献を見た限りはね。 It is funny thinking about it that Lent and Tao have essentially switched utility roles between the two games. Yeah. Yeah. Depression does a thing to a man, you know? それでこれが本当に分かってないんだけど、この子フィーがその遺跡と何かしらの関係があるみたいなの。あの水晶ね。うん。今までの遺跡にもあれと同じものがあって、それに触れるとフィーはすごく元気になるんだ。
何か関係があるのは違いないのに、その理由がわかりませんね。そもそもフィーがどういう子なのかもよく分かってないし。 Understanding that would help immensely. けど新しい遺跡に行くたびに確実に僕らは新しい情報を手に入れてるんだ。5カ所全部の遺跡を回ればきっと全ての謎が解けると僕は思ってる。けど問題はこの先だよね。そうだね。何も手がかりがない。みんな疲れてるし、今日は解散しようか。時間が経てば何かいい案が思い浮かぶかもしれないし。その方が良さそうだ。俺も少し休みて。僕はもう少し文献を探してみるよ。ボスも事情を話せば手伝ってくれると思う。Provide that he's not sick and tired of you talking about it. それじゃあ今日は解散。ありがとう。大丈夫だよ。遺跡はきっとある。なんとなくだけど、そんな確信が私の中にはあるんだ。こんなこと言ったらクラウディアやレントが呆れるかな。とにかく今はタオとボースを信じて待つしかないよね。それまで私は私でできることをしよう。Miss Ryza, are you here? Ah! A monster! Miss Ryza, watch out! Isn't this the wind-up weasel? It's okay, Patty. Calm down. This isn't a monster. It's actually an ancient artifact. It's called Weasel Roast. Impel gave it to me a while back. It's super tough, and we can use it to test out the power of your weapons and items. Although, to be honest, all I really know about it is its name. I am a little afraid to ask why would Mr. Impel give you such a thing in the first place, or why you would accept it. But the one next to it looks like a lamb. Is it a different version? Yeah, that's lamb roast. I tried to make an original one based on weasel roast, but I wasn't able to make it quite as sturdy. Working on it reminded me just how amazing ancient artifacts really are. So it is a failed creation? That seems like a waste. Not really. I'm not the type to let failure get the better of me, you know. You see, with the lamb roast, I'm able to adjust its strength to practice fighting different kinds of opponents. And even if it breaks, it's pretty easy to fix. So we can put all our might into beating on it. I see. Well, despite the rather odd naming convention, they do seem to be quite useful. And I keep them both here in the Atelier so we can use them whenever we feel like it. Okay, but you don't plan to use them in the Atelier, do you? I wouldn't want you to destroy the place. Yeah, good point. I'll be sure to take them outside when I want to use them. Tutorial Weasel Roast. The Weasel Roast is a good way to check the strength of your party. It won't attack you back, so just focus on all-out offense until the battle is over. The fight will end after a certain number of turns, and you'll earn rewards depending on your performance. You'll also earn gems according to the total number of damage you deal. You can fight Weasel Roast as many times as you want, so feel free to test out different gear combinations. Tutorial Lamb Roast. Lamb Roast will allow you to simulate battles under various conditions. It has a variety of modes that feature specific battle settings. The fight will end automatically after a certain number of turns, and the goal is to reduce its HP to 0 before then. If you can defeat Lamb Roast within the allotted time, you'll earn special rewards. And just like with Weasel Roast, you can also earn gems according to the damage you deal. Test different gear and party setups in different conditions until you find the perfect combination.
Huh. Neat. Oh, hey, you unlocked these. I sure did. All right. Break. I was about to go into skill tree and be like, let's unlock some things. No. Break. Get up, stretch, do what you gotta do in order to stay as healthy as you can be. Otherwise, don't go anywhere, because we will be back with more Atelier Ryza 2, Lost Legends, and the Secret Fairy. I wish I could take a nap. I'll see you guys in a bit.
Apologies for the delay. I got distracted by the Discord. But without much more distraction by the Discord, let's get back into things, shall we? Oh, okay. So, boss's secret? Wait, what? Oh, right. Shotgun approach. Excuse me? Huh. Oh, the other thing I wanted to do was look at the skill tree. Oh, damn it. Yes? They're staring at each other. Clifford, calm down.ダメだよクリフォードさん。フィーは渡さないよ。Probably for the best, all told. なーに、無理やり奪うような真似はしねえさ。そんなやり方は俺の流儀には合わねえ。 That sounds like something Locke would say. どうだ、フィー。今日から俺の相棒にならねえか。It's like, no! Fuck off! はあ、意思疎通ができるとこういうこともできるんだね。Now he's glaring at Clifford. ま、そんな簡単にいくとは思ってねえさ。だが、いつか惚れられるような姿を見せて、お前を相棒にしてみせるぜ。だって、そうなったら考えてあげてもいいかもね。フィー、迷子になっちゃうから一人で行かないでね。Almost felt like Fee said, yeah, right. 今日はどうする？開発ね。Is there anything I can sell to you? I'm not positive. Man. I don't like the idea of selling that, but hey, if it means I get Arknight for, you know, availability. When did I get the rainbow gemstone? Oh, I see. I love that the noise cancellation considered my going, oh. Yeah, it's just noise after a while. It's like, okay, shut up. I think beyond this, I haven't gotten anything new. Game should be ashamed.
We got a Degenesis Stone available as a product before we got the Arc Knight, the thing to get to the point to use the Degenesis Stone. Ay, 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 game. I mean, I think that's it. これでいい？ありがとう。開発ね。The only other thing I'd want to check on is the Gunade rings. They should still be sitting on one that I can just kind of up and get rid of. Okay, they don't give me anything special, just quality upgrade to jewels. Well, apparently. Now you'll sell mimicry robes. Wait. Really? Huh. これでいい？ありがとね。 Yeah, see, sometimes I don't even notice the things that I haven't given her. 用事がなくても。 Well, ねえ、どこに行くのさ？ there are so many events. And hopefully Patty's dad is happy with all the help I've been giving the city folk and everything. 二人とも何してるの？ああ、タオにちょっと頼み事があってな。ライザ、見てよこの石板。前に遺跡に行った時にこんなものを見つけてたんだって。いつの間に？風のごとく素早く静かにお宝を手に入れるのがトレジャーハンターってもんだからな。Yeah, but that doesn't answer the question. How? 何やら文字が書いてあったから解読してみんなに教えてやろうと思ったんだが。結局ダメでタオにお願いしたってわけね。そういうことだ。それで解読できそうか？ちょっと時間をもらえればどうにかね。あとは任せて。頼りになるやつだな、タオは。俺の相棒になって一緒に旅しねえか？悪い話じゃないとは思うけど、僕はまだここでやりたいことがあるからな。そりゃ残念。とにかく解読の方は任せたぜ。Tao will figure it out. He's smart. Oh, right. Your adventure speech bubble is, or your speech bubble's for when I get you the pair of bracelets, which, God, that a pair of bracelets is insanely expensive. Now core drive is unlocked. No, you know what? You get ignored until I get 9 more SP. How about them apples? Even though I'm positive core drive doesn't necessarily like make or break the game.
But with all the shit on the like skill tree that's like, this requires skill core or core drive, it's like, what the fuck? あれあそこにいるのってロミーさんじゃね Oh yeah. あら、お二人さん、こんなところで奇遇ね。お店を開けてるなんて珍しいですね。もしかしてこの辺の職人さん相手に新しい商売でも始める気ですか？いやー、散歩がてらのオート散策ってところかな。ほら、私ってオートのことをよく知らないし。どういうことですか？私が行商人やってた頃って特産品とか珍しいものを買い付けて回る毎日だったのは知ってるわよね。 Right, as you do. でもオートって特産品とかないでしょ。だから買い付けた商品を売るだけ売ったら一晩休んで出ていく街って程度の認識だったのよ。マジですかそれ？店まで構えたってのに？そりゃオートは行商人が絶対に立ち寄る街だから、ここに店構えれば絶対間違いないもの。だから未だによく知らないオートを時々こうして見て回りながら楽しんでるってわけ。ちょっとした冒険ですね。そんなところかな。知らないところを見て歩くのって楽しいし。それで行商人やってた頃を懐かしんでるってことですね。そうそう、その通り。やっぱあの頃が一番楽しかったしね。思いつきで店主なんかやってみたけど、やっぱダメよ、合わない。向いてないから私には。あんたたちもそう思うでしょ。ロミーさんイコール行商人ってさ。 A little bit. For how long I've known you and your personality traits, and also the fact that you won't shut up about it. あれだけ繁盛させてる時点で絶対才能はあると思いますよ。ロミーさんの性格的には向いてないかもしれないけどね。There's no reason to go up here, actually. I believe Dennis wants to see us. Dennis さん、コンテストまでの残り時間は。Oh. 思い出すとめまいがするくらいにはギリギリかな。私たちも頑張って探してるんだけど、なかなかいい金属が見つからなくて。Oh. Lenten City. 今露店をもう一回見てきたんだけど、やっぱまともな痕跡は置いてなかったぜ。街で情報を集めてみたけど同じだったわ。さすがに期待は薄かったけど。 Damn, I did not know that Ryza managed to recruit you two into this. みんな僕のために苦労させてすまない。別にいいさ。今まで誰も見たことのない金属なんだから、そう簡単に見つかるはずねえって分かってるし。そりゃそうかもしれないけど、とにかく鉱石という鉱石を探せば中には。私たちが知ってる鉱石としての形で見つかるとも限らないんじゃない？ごく一般的な鉱石を割ってみたら、未知の金属がその鉱石の中に閉じ込められていたなんて話も前に聞いたことがあるわ。それ言い出したらキリがなくなっちゃうよ。いや、それだよセリさ But ん。 my man is struck with inspiration. ある鉱石や石の中から
それとは別の金属が見つかることって珍しくはないんだ。見つかるまで何もしないよりはすぐに手に入る鉱石をとにかく調べてみる。もしかしたらそっちの方が見つかる可能性は高いのかもしれない。それでも奇跡でも起こらねえ限り見つからないんだろ。あんまり高くなったとは思えないな。でもちょっとでも可能性あるならやってみようよ。とにかくやれることは全部やってみた方が可能性は高くなるはずなんだし、すぐ手に入る鉱石なら何でもいい？とにかくたくさん持ってくるよ。いいのかい？そりゃ僕としては助かるけど。ここまで乗りかかった船なんだから、どうなるにせよ最後まで乗らせて。もちろんそうしてもらえると僕も嬉しい。 Is the quest just to drop like a shitload of ore on his head? Is this enough? Asks Ryza. いらっしゃい。 Oh, we have to specifically have more tonight. これで大丈夫かな？いい感じだと。 It's certainly a lot. どうかな？もう少し持ってこようか？いや、調べる時間を考えるとこれが限界だと思う。それにしてもよくこんなに持ってきてくれたね。数が多ければそれだけ見つかる可能性も高いと思って。それでどうかな？見つかると思う？こればかりはわからないな。本当に運の世界だからね。 My man got a 10 pull at the ore gotcha game, trying to get himself an SSR. けど前にも言ったけど、ありきたりの鉱石の中から違う金属が見つかることは珍しくないんだ。だから何もしないより可能性はあると思う。 Indeed. そうだよね。まずはやってみないとだよね。ああ、残された時間は短いけれど最後まで悪あがきしてみるよ。私たちも最後まで応援してるから、手伝えそうなことがあるときはいつでも言ってね。うん、頼りにしているよ。鉄と油の匂いがすごいね。全く別の町に来たみたい。 Well, that man's gonna have to work through it. To the Academy District, where I'll drop off one of my Gunade rings. タオとボースいるかな？見かけたら声かけてみようね。Crying out, report! Here you go. Mr. Tomas, Madam Maid, I brought what you asked for. Thank you very much. I expected this would be about time, and I've called Master Tomas. Wow, you brought it. Show me, please. This is wonderful. Never seen one that is made with such fine detail. Miss Ryza, thank you so much. It's no biggie. Miss Ryza, here is your reward. Wow, thanks. This was a great job. I have to go and show it to my friend. May I ask for your help again? Miss Ryza, thank you very much for your help. Considering how Master Tomas is, it is likely he will ask many things of you again. Oh, really? But please, do not worry. I will arrange for it so that the requests will be managed by Miss Zephine. I don't think that's the problem here. I'm sure you'll be able to do it, Miss Ryza. Now, if you'll excuse me.
Came and went like a storm again. Wonder what Mr. Tomas's friends are like. Well, if Zephyne is handling them, doesn't that mean that they're at the cafe now? Assuming I remember my characters right. I don't know why I keep checking my map. It's like, is there a new quest? Is there something local? Because I was doing that in the fucking caves. Whenever something new would pop up. The three amigos, all back together again. あれあそこにいるのってボースじゃね Also, you look hella out of place here, Lent. 相変わらず勉強頑張ってるのかな。なんかまたちょっと無理してる感じしない？だと思うよ。ボースはこの3年間びっくりするくらい勉強ばっかりしてるから。お前が驚くほどなのか一日でも早く立派になってブルネン家を継げる男になりたいんだってさ。ブルネン家ってあんなに必死で勉強しないと継げないのかな？ No, but his father is a fucking piece of shit, so, you know. 少なくともモリッツさんに負けないくらいの人になるためには必要なことかもしれないよ。貴重な青春時代をガリ勉で過ごすとか俺にはさっぱりいやそれだけじゃねえか Yeah, there is. 何のこと？なんでもないよまなんであれ頑張ってんのはいいことじゃねえのでもさすがにちょっと心配だよ。そうだ、それじゃあボースを誘ってみんなで何かしない？ Like what, pray tell? 空見島メンバーの同窓会も兼ねてならボースもきっと時間作ってくれるよ。どうかな。あまりいい考えとは思わないけど。意義に同じ放っておくのも友情ってもんだぜ。何それ、意味わかんないんだけど。ボースって察しがいいから余計な心配するなって怒るんじゃないかな。何よ2人とも友達がいがないんだから。それなら私が一人で誘うからいいよ。ボースも災難だよあまあライザくらいしかいないからね。ボースにグイグイいける人って。Come to this get together, but I don't want to. I'm being nice. You're forcing me. Aggressive niceness, dragging someone to your party because it's a nice thing to do. And I quite literally mean dragging. Like, oy vey. I mean, other than the thing Claudia is gonna want, which that in and of itself is going to be a heck of a project. Which, I mean, the sooner I knock it out, the better.そっかライザはまだ畑のお仕事も手伝ってるんだ。錬金術師をするのは認めるけど、それはそれ、これはこれ、家のことは手伝って当然ってね。カールさんとミオさんらしいね。手伝いサボって怒られてるライザよく見たよな。そこ変なこと思い出さない。ライザさんご在宅ですか？
あ、パーティー入って入って。いえ、大丈夫です。そんなことないよ。大勢で話す方が楽しいもの。そういうこと。ほら入って入って。Ah! わかったから押さないでフィー。 Even Fee is like, get in there. 本当に私がいてもお邪魔じゃないんですか？そんなことねえって。いろんなやつが集まってこそのたまり場だからな。いや、一応アトリエなんだけど。でもみんなでこうしていると隠れ家のことを思い出さない？懐かしいね。あの隠れ家ってまだ残ってる？ I would expect so. もちろん残ってるよ。みんなで快適に過ごせる大きさだもんな。そりゃ一人で使うには広すぎるが。あれからもう3年。またみんなで集まりたいね。あの思い出の隠れ家に。しかし3年か。毎日やることが多すぎて忙しくてさ。私もそう。でもね、みんなのことを考えない日は一日もなかったよ。仕事してる時、食事中、眠る直前とかにもみんな今頃何してるのかなって。Oh. 私も森に行った時は特にみんなのこと考えてたっけ。 And you have to go into the forest a lot as an alchemist. And Patty's like, well, now I feel こ awkward. こ暗くなるとこじゃなくない？そうね、今は久しぶりにみんな揃ってるんだもの。しんみりした感じでいたらもったいないよね。そういうこと。Oh. そろそろおいとまします。帰りが遅くなると家の者が心配するので。 Patty felt excluded. あ、それじゃあ送って。いえ、少し歩いて帰りますので。それでは。素敵な人たち。3年も会ってなかったのにあんなに仲がいいなんて。あの人たちはお互いを大切に思ってるけど、恋愛感情とは全く別の。 Yeah, there's a word for that. It's called platonic. だとすると私ってばすごい勘違いをしてる。これを使えばもっと新しいことができる気がしてきたぞ。一つを二つにするんじゃなくて逆に二つを一つにするような。考えてても仕方ないか。何事。 Tutorial. Evolution link. Using a reinforced multiple cauldron will unlock the evolution link option. Evolution link lets you combine accessories and items with other objects, activating special new EV effects. EV effects are powerful effects that can do multiple things. Try different combinations to create more powerful items. There are even some items that can only be created through secret combinations. そういえばこの前見つけたこれ複製釜につけられそうだよね。 What? Oh yeah, the essence thingamabobber. やっぱりぴったりハマった。複製釜とセットの古式器具だったんだ。何ができるかわからないけどまずは試してみないとね。今までと違う新しいことができる気がする。
Tutorial. Essences. The newly discovered tool can be used to purify essences. Essences can be purified by using gems and mists at the multiple cauldron. You'll obtain mist at a certain rate when you perform synthesis and fight enemies. After purifying an essence, press X while adding materials during synthesis to use it. Essences can belong to one of 4 elements, and using them in a material loop will change the elemental attribute of... Jitter, you're right, I'm kicking myself. Using the same element as essence as the material loop will boost the effects of the loop. But there's a limit to how many essences you can use, and some material loops can't include any essences. Yeah. So that's why when I'm like, huh, what does this do? Oh, it goes up to level 4. Well, I don't see it on here, so it must not be a thing yet. No. No, Mana. Not that's not a thing yet. Oh, I don't have any essences to refine. That would do it. Well, while I'm thinking of it. So, this crazy thing. Okay, that's interesting. This idea that you can combine... Oh. You get to combine like these things and then you get additional effects off of them. It's really neat in concept. In practice, I imagine it actually has very limited, like, application. And it's something that you don't have to do in the slightest. There's the migratory charm. What? Oh, there's a locket of devotion. 6,500. Didn't make those really good, huh? Fine, it would be cheaper just to make a couple of duds, kinda. Boy. 入れる場所はさあ何を入れようさあ何を入れよう I am upset. すごいのできちゃうかも I don't want to burn more. I don't want to burn more Crimea because, like, 何入れようかな I only have the one left. 何入れようかなお、いい感じかも何入れよっかなすごいのできちゃうかも何入れよっかな何入れよっかな
どれもよくて悩んじゃう That'll work. And we need a pearl crystal, which I foolishly used my last one. At some point. God damn me. 入れる場所は I don't... If I wanted to add general goods. 何 Okay. 入れよっか I'm な like, I don't need many of those, right? Please tell me I don't need many of those. さあ何を入れよう Don't want to use the rainbow gemstone on that. That's... Talk about a nutty usage. おいい感じかもさあ何を入れようすごいのできちゃうかもおいい感じかもさあ何を入れよう何入れよっかなさあ何を入れよう Add the wind element. 何入れよっかな And bump it up す just ご a いので little きちゃ higher. うかもこんな感じかな Okay, now we can make the locket. Yeah, the locket of devotion. 入れる場所はさあ Rude that it 何を入れ requires よう that, but whatever. 何入れよっかなすごいのできちゃうかも Don't want to burn the other one. すごいのできちゃうかも I'm being picky about it. さあ何を入れようすごいのできちゃうかも Use an ancient sword instead there. さあ何を入れようおいい感じかも Nope, use the pearl crystal. You won't make me. おいい感じかもさあ何を入れよう Yeah, we'll ど wrap れ it に up し there. ようかなきっ Then we need to make 2 of these Memoria bracelets. どこに入れようかなお Feels いい感じ bad. かもすごいのできちゃうかもすごいのできちゃうかもすごいのできちゃうかもすごいのできちゃうかもさあ何を入れよう Again, I don't want to use the last Cremania I've got. 次はどうしよっかなさあ Does not appear to 何を入れ matter. ようさあ何を入れようおいい感じかも I'm okay making it 次はどうし practically よっか identical. な
何入れよっかな。どれもよくて悩んじゃうな。これでどうだ。いい感じ。 That is one Memoria bracelet. どこに入れようか Now な。 I have to make the other one. さあ何を入れよう。 And immediately this one is leaps ahead in terms of quality. さ I あ am upset. 何を入れよう。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。 So Claudia gets the 280 quality one, right? Right? いろいろやってみたいな。どれもよくて悩んじゃうな。これでどうだ。 She fucking better. いっけー。いい感じいい感じ。あ、ダメだよフィー。調合中は危ないからね。あっちに行ってて。 How dangerous. これは使えるかも。ごめんねフィー。これを読み終わったら遊んであげるからね。お待たせフィー。何して遊ぼっか。You little shit. あれ、フィー遊ばないの？ありゃ、すねちゃった。こうなったら。そりゃ！こちょこちょこちょこちょこちょ。ほらほら、むくれてる困ったちゃんはこうだぞ。それでさらに。 How does her voice do that? こうだ、わしゃわしゃしゃ。どうだ、参ったか。機嫌を直してくれたみたいでよかった。私も子供の頃はこんな感じだったのかな。I mean, I expect that you weren't, but perhaps you were. Just a little bit. All right, so what's this about? この前見つけたこれ何に使うんだろう。あ、そうだ。やっぱりこれはコアクリスタルにつけるものだったんだ。 Tutorial, Core Drive. Core Drive is a core item's special attack and can be used once its conditions are met. Each character can equip one core drive from the Modify Core Crystal menu. If all the conditions are satisfied, select an item to unleash its core drive. All core drives are powerful, but each character can only use one per battle. Be sure to wait until the perfect situation to use it. なんだかよくわかんないけど、すごそうなことができる気がする。早速試してみよう。Interesting.
4-star Aurora. Use 3 items of the bombs category simultaneously. What? Deals all 4 types of magic damage to all targets. Damage dealt is based on total item level. Okay, everybody has 4-star Aurora. But this is like an item spammy limit break, basically. I can't get over Lent looking like that on the right. He's like, hell yeah, fishing, let's fucking go. He is so hyped. Dark explosion? Well, okay then. The game makes me feel like I should go in that direction at some point to learn what the fuck the lunar lamp is. Seems like an attack item. If I had to guess, maybe a support item. We'll save again so that way we don't have to watch that animation again. And we will move on. And it is pouring. No. You know what? Oh. Hi, Sari! Finally. And let さんだっけかどうかしたのか遺跡の奥にあったあの水晶魔力ああそうかあれってそういう石だったのかそれなら私たちの故郷の空間島でも魔力があるって言われてる石がたくさん取れたよ。魔石なあれ便利なんだよな光ってるから夜の明かりにも使えるしさその石なら私も知ってるわでも本当に魔力を含んでいる石というだけよあの水晶はそうじゃなかったもっと純度が高い結晶のようなものだったわどこから持ってきたのかをずっと考えてるけどこっちの世界では多分手に入らないと思う異界から持ってきたものだっていうの？多分それにフィーがあの水晶の光魔力私の世界には魔力を生きるための餌としているような生物もいるからフィルフサとかそうオーレン族を知ってるくらいなのだからフィルフサのことも知ってて当然ね We're kind of a big deal. We killed the queen. 確かにフィルフサも似たようなものよけどもっと端的に魔力を吸って生きる生物もいるのそれがフィーだっていうの？わからない私も存在を知っているだけで見たのは初めてだからそんな珍しい生き物なのかというより伝承となっている生物かしら本当にいるかどうかもわからないただその生物を見かけたら運がいい富を授かる力を得ることができるなどと伝わってるわ Typical legend stuff. 運が良くて富と力を授かるねあライザはどう思う
本当にそれがフィーなのかはわからないけど、もし Oops. I think it's been an hour. Actually, has it? We got like 5 more minutes according to the pre-roll. Hey. ちょっとだけ休もう。はあ、寝ちゃわないようにしないと。Oh, that's adorable. You don't really like ever need to sleep in this game, so 伝承とやらはどうなってるんだ？ not currently. どうにもこうにもならないって感じ。考えれば考えるほど謎が深まる気がする。タオから時々聞いてはいたが、全く進歩なしだな。何よ、そんなこと言うならボスだって協力してくれてもいいじゃない。魔を食う獣は宵の道より現れた。光り輝く神秘のせい。ああ、タオから聞いて覚えたんだ。魔を食う獣は宵の道より現れた。光り輝く神秘のせい。愛せば。ちょっと待って。愛せばより光り輝きって何？俺様が調べて知った伝承の一部だ。タオにはもう話してある。That's kind of a big fucking deal. 伝承というくらいだからな。高齢者を中心に話を聞いて回れば何かしら手に入るものだ。ボス、まさか聞き込みしてくれたの？ Hey. Boss is coming back to the good graces end of things. 課題で年寄りと少々話す必要があってな。そのついでだ。聞き込みなどするわけがないだろ。Oh, don't act like such a soon. 光り輝く神秘のせい。 Hello, Genie. How's 愛 you? せばより光り輝き、我らに持たざる宝を与なんか特徴的にフィーっぽくない？える。そんな気はするが、俺にはわからん。だが、もしそうだとするなら、こいつの種族は伝承に残るくらい遺跡に関与していたことになるな。まったくよくわからん生き物だ。You doing good? Good to hear. お前のことだぞ。けど遺跡に行けばフィーは元気になるし、この先すごいことが起こるかもしれないよね。能天気なやつだな。 Head empty, only alchemy. 伝承よくわかったね。ありがとう。俺はお前たちにはでかい借りがあるから Pardon me? 何？不甲斐ない奴らだと言っただけだ。お前もいつまで頭に乗ってる？もうフィーに八つ当たりしないでよね。 Can't even read between the lines here. Right? 帰るの？ああ、用は済んだからな。そっか。手伝ってくれてありがとね。今だけだ。これ以上は手伝わねえからな。 Soon. My man is being a soon. まったく素直じゃないんだから。You hear that? Tsunajanai. Well, that updates our story quest, I'm sure.
Oh my goodness, a date! どこか行きてえのか？ So much to do. Okay, it does not appear to be raining anymore. あなたはいつも元気ね。見ていて飽きないわ。セリさんもフィーのことそんな風に思ってくれてたんだ。おかしいかしら。でもセリさんあんまり感情を表に出さないからどう思ってくれてるのかわからな Neither くて。 did Leela. Come on, Ryza. オーレン族の小動物を飼うことはあるの。私も飼ったことがあるわ。 Really? だからフィーのような生き物は可愛く思ってる。私は好きよ。よかったねフィー。露店がいっぱいだね。ちょっとブラブラ見てみよっか。Oh, darn it. What now? I want to give Claudia the bracelets. Let me. Oh! タオとパティだ。こんなところで何してるのかな。タオ、パティ。いや、どうしたのライザ？仲良く歩いてるのが見えたからつい。もしかしてデート中だったりして。勘違いです。私たちはただ買い物に来ただけで。です。そうなんだ。いい本を売ってる本屋を案内し That's て how あげ they たところ all なんだよ。 start. あ、そこの露店にも本が売ってる。あんた、タオは本が好きなんだから。昔 Oops. あの様子だときっと本を買うと思うの。そしたらどんな本を買ったのか聞いてあげてね。Ryza with the fucking dating advice. タオ、すっごく喜ぶと思うから。応援してるよ。頑張ってね、パティ。Eh? 嘘、気づかれた？私が父さんの。Girl! You can see this shit from the moon. あ、でも応援するってことは、つまりライザさんは本当にタオさんのことは。Look, even if she is, or even if she does have feelings for him, like, would she not try to, you know, cheer someone else on? Because she certainly doesn't have Tao's heart, and if she's vying for it, she would sooner have Tao be happy. Anyway. ごめん、お待たせ。ライザは？あ、行っちゃいました。他に用事があるみたいで。そっか。ライザも忙しそうだからな。それよりタオさん、何かいい本は見つかりましたか？そうなんだ。聞いてよパティ。すごく懐かしい本を見つけてさ。これは僕が小さい頃に読んだ歴史の本なんだ。多分歴史に興味を持つきっかけになったのがこれなんじゃないかな。And she's like, oh, Ryza do know this boy pretty well, huh? もしかして面白そうって思った？ええ、とっても。今度来るとき貸してもらえます？もちろん。いや、今貸せよ。僕はもう内容暗記してるから。本当は本が好きなんだから。Oh no! Oh
I hate that shot! That means the dad does not approve! Go fucking jump off a bridge, you old man! Anyway, Claudia! Oh, God! ヤッホークラウディア、今ちょっとだけいい？いらっしゃいライザー何かあった？すごく嬉しそうだけど。ふっふっふん。じゃすごい、とっても素敵なブレスレットね。ーん。ほんと？よかった、気に入ってくれて。どういうこと？はい、これはクラウディアのだよ。もしかして私のために作ってくれたの？一つはね、もう一つは私の。ほら、こういうお揃いのものって持ってないから作っちゃおうかなって。ライザー。おー。どうかな、ちょっと恥ずかしいんだけど、次に会えるのがたとえ何年後になったとしても、クラウディアは私の特別な友達。それだけは絶対に変わらないよ。何、これは Oops. その約束の証だから、不安にならなくても大丈夫だよ。ありがとう。私ね、ライザに独占欲みたいなの感じちゃってた。そのせいでライザに心配かけちゃった。もうほんと恥ずかしい。おー。気にしないで。ずっといろんなところを旅してたクラウディアには友達を作る余裕なんてなかったの分かってるから。 Fucking in there, God. Yeah, tangent. A lot of my growing up, I was in a very similar situation with like Claudia is in. Very hard to make friends when just, you know, growing up, you're moving a lot. Don't necessarily have many opportunities to stick around in one town to get to know everybody and then, you know, make some lasting friendships. So, I mean, suffice to say, I'm very lucky that currently, particularly with this day and age, like, I've got a couple of really fucking great friends, even though they're halfway across the country, and, well, a couple few even. And outside of, like, my best friends, like, just really good friends that I've made because of being able to stick around in one place for long enough to get to know them. それでも私と友達になってくれた。私はそれがとっても嬉しい。だからね、クラウディアがもう二度とそんな気持ちにならないようにはっきり言うよ。私はこれからも友達をたくさん作ると思う。クラウディアと会えない間に。それでもクラウディアが私の大親友であることは何も変わらない。だからもう二度とクラウディアが不安な気持ちになったりしないように、こっちにいる間に私のクラウディアへの気持ちしっかり伝えるよ。ありがとうライザ。私このブレスレット宝物にするよ。Good scene. Good scene. ねえセリさん、探してる種は見つかったの？いいえ、まだ見つかってないわ。そっ Should be か。 taking another break. やっぱり存在してたとしてもすっごく珍しいものなんだろうな。それじゃあさ、植物のたくさんあるところに行ってみようよ。植物がたくさん。的当てゲームもがむしゃらに弾を投げ続ければいずれは当たるでしょ。Welcome to cutscene hell. Everything's on fire around me, and I'm over here like, this is fine. This is great. だから植物がたくさんあるところで探せば見つかる可能性も高いんじゃない？
悪い考えではないと思うわ。多くを見た方が確率は間違いなく上がると思うし。ならその方向で決まり。とりあえず街道の北の森を探しに行ってみよう。Search and search again. どこに行こうかな。 Now he's at the Atelier. Why do I keep going? Why do I keep going? This will be fine. I'm just gonna take the intermission here. So break time. Get up, stretch, do what you gotta do in order to stay as healthy as you can be. Sorry, I'm yelling or yawning and stretching. But otherwise, don't go anywhere because we'll be back with some more Atelier Ryza 2 Lost Legends in the Secret Fairy. I'll see you guys in a bit. Oh. I am back, and I have a peach popsicle. Whew. Let's get back into it. I was stretching my legs, if you're wondering why I'm a little out of breath. You good, Len? うわなんだフィーじゃねえか。気に入られてるね。
そうみてえだな。てか、なんでこんな懐かれてんだ？特に何か。もともと人懐っこい性格なのかも。 He's very social. それにレントって小動物に懐かれること昔からあったじゃない？そもそもこいつ動物じゃねえだろ。なあ、そうだろフィー。Yeah. なんだよ今度は。しつこくしすぎて怒らせちゃったかもって不安になってるんじゃないかな。そうなのか。バカ、ちっこいやつが遠慮してんじゃねえよ。本当にレントが好きなんだね。できればもう少し落ち着いてくれるといいんだがな。So Lent hangs out at the cafe with big steins of どの依頼 something. にし Jeez, I have to go find ancient bugs. I'm not entirely certain where they are. We're also very much getting to the point where I should probably consider getting golden tools and whatnot. 行く。ここは緑が多くて落ち着くね。なんだか私の村と空気が似てるの。Oh. Rune, what are you doing today? Oh, excuse me. Oh, Miss Ryza, I'm helping out around the house again. I'm pulling out the weeds around the path leading up to the inn. You want to join me? What kind of invitation is that? Then again, it will go faster if I help you out. All right, let's do it. Thank you. You go and do that side then? Nope. Hi, Sari. Ryza? Oh, Sari, what's up? That's what I want to ask. Just helping Rune pull weeds. Rune? She's the daughter of the family that runs an inn around here. It looked like hard work, so I was helping. I'll help too. Huh? You will? Which part should I do? Thanks. Rune is over there, so can you ask her? All right. This will end real fast. Oh, これいいんじゃね? I have to get sidewalk grass. This is cute. 取れた。取れた。Please take care of everything and let me know when you've finished. I finished up with the weeds. Thank you.
Where's Sari? I asked Miss Sari for help on something else. Is this what you wanted? Yes, thank you, Sari. Thanks to you two, my job ended much faster. Is that all of it? You have anything else left? This is it for now. I had a bit of a larger allowance, so I want to give it to you. I can't take that. Yeah, you should use it to buy something for yourself. I'll save it for now then. Thank you. Bye-bye. Rune is a good kid. I think so too. I wonder what I was like when I was her age. Knowing you, Ryza, quite the troublemaker. Ah, yes. How'd the food work? Ryza! よかった。会いたかったの。どうしたのカサンドラさん。そんな慌てて。ライザすごいよ。この前作ってくれたあの栄養剤さ。あんなに元気がなかった作物が一気に元気になったのよ。ほんと？うん。あんな元気な姿初めて見たよ。今の調子なら多分実がつくのもあっという間なんじゃないかな。元気になってくれたみたいで安心したよ。私も実の収穫をするのが楽しみだよ。今私収穫が楽しみって言った？ You did. うん、確かに言ったよ。そっか、うん、でもそうなのよ。本当に今ね、収穫が楽しみでたまらないの。育つのをこんなにワクワクしながら待つのって子供の頃以来なんじゃないかな。ちょっとした刺激にはなったみたいだね。ちょっとどころか超刺激的だよ。あー、早く収穫したいわ。Oh god, now I get this? Tutorial, Cassandra's farm. You did this in Atelier Ryza 1. Why would you want to do it in this game? Why? Why would you want to do it here? Your gathering skill is just as good, if not better, than this thing. Plus, it's a lot of work to make these seeds. I was wondering when we'd get this mechanic, and considering we had seeds for a lot longer than we had the ability to use the farm, admittedly, you could probably, unlock it a lot sooner than I did. Bit of a small disappointment. Oh, right, this is the graveyard. Yeah, the way to the school is up further north. Well, there's supposed to be a quest the minute you walk in. But I took the side route. Miss Ryslin, Mr. Lent. Whoa! You scared me. Oh! You're Mr. Tomas's maid. Hey!
Madam Maid, how do your legs move so fast? Never mind that, Master Tomas. I have found them. Great job, Madam Maid. There's something I want to ask you too. The trade route I'm using to gather supplies is being attacked by a fierce monster. I've heard that you, Miss Ryza, and your friends are quite formidable in battle. May I ask you to hunt that monster? Sure thing. Hey! Here are the details. Thank you. Great. I am in your debt. I can't wait to do this. What's wrong, Ryza? Nothing. Wow, Lent. Defeat one giant sheep around Marisbrise Highway, capital outskirts. We get the decorative sword again. And boss! Date time, motherfucker! ライザー、ここは学生が多い区画なんだ。 Hello, Nox. How is 遊ぶ you? なら別の場所へ行け。遊びに来たんじゃなくてボスを誘いに来たのよ。ほら、そろそろお茶の時間だしさ、一緒にお茶飲みに行かない？それはどう考えても遊びの誘いだろうが。俺は読んでおきたい本があるんだ。もう勉強勉強ってそればっかり。少しは休むことも必要だよ。タオとレントも一緒なんだろ。うるさくて休めたもんじゃね。You are you. Good to hear. あの白状二人組は来ないから、今日は私とボスの二人。私とフィーとボスの3人よ。なるほど。そういうことなら少しだけ付き合ってやろう。Oh? He accepted! ライザには聞いておきたいこともあったから。Oh. 聞きたいこと？って感じで、ラーゼンボーデンはいつも通り静かで緩やかでまったりとした平和な村のままだよ。そうか。で、他に聞きたいことは？いや、十分だ。俺の離れていた3年間、特に大きな問題は起きていないようで安心した。ランバーもしっかりと父さんの警護を務めているようだしな。 Dude probably gets paid well to do very little. それにしても、まさかこんなに島とか村のことをいろいろ聞かれるとは思わなかったわ。Can you blame him? 俺が戻った時、島の様子がわからなければ、顔役であるブルネン家の人間としては失格だ。Well, okay. His very narcissistic reasons aside. それで、お前は？はい？ライザの方はどうなんだ？先生をやってるんだろ？成り行きでね。錬金術を教えるはずだったんだけど、普通に勉強を教えるようになっちゃって。まあ正式な教師ってわけじゃないから、小さい子限定の先生って感じでやってるよ。意外だな。何よ、どういう意味？村の同世代で一番しっかりと大人の道を進んでいるのがお前だということなだ。Even including yourself. 俺はてっきりタオか俺のどちらかだと思ったが。Including yourself. Also, talk about a backhanded compliment. 何よ突然。それ褒めてるよね。意外だと驚いているだけだ。調子に乗んな。はいはい。まあ
同世代一のしっかり者なんて言われてるのも時間の問題でしょ。こっちですごく勉強して大人になったボスが帰れば同世代一のしっかり者の座は剥奪確定だし。当然だ。それで少しは休めた？余計な心配すんじゃねえよ。ブルネン家の男はヤワじゃないんだ。Knock off the toxic masculinity bullshit. ブルネン家の男だって人間でしょ。レントもタオもボスのこと心配して。ってボス、その手どうしたの？豆だらけでボロボロじゃない。ああ、これか。気にするようなことじゃない。そういえばレントも気になること言ってた。勉強以外にも何かやってるの？ You bet your ass he has. さて、俺はそろそろ行くぞ。悪くない時間だった。島のことも聞けて、いろいろと安心できたからな。Hey, time enjoyed is not time wasted. あ、ボス。言っちゃった。聞いちゃいけないことだったかな。How long were you there? Fucking Lent pops up behind me like. 後でカフェにでも行ってみようかな。フィーはどう思う？どこに行くの？ Apparently, there's more going on at the cafe. おっってお前か。なんだよ。あ、いた。もうフィーってば、私を置いて一人で行かないでよ。たく、ライザが来ると途端に騒がしくなるな。どういう意味よそれ？ That's the hand motion of a man who'd be smoking a その cigarette. まんまの意味だよ。なんか懐かしい気持ちになってくるぜ。レント、なんか年寄りっぽいこと言ってる。この3年で老け込んだんじゃない？ In this case, I'd say it's more understanding of his noblesse oblige. Oh, fair. And I mean, considering the shit that Lent has to go under to like be the mercenary that he is, yes? あのな。ごめんごめん。でもレントの気持ちちょっとわかるかも。みんな一緒だとやっぱり3年前の冒険を思い出しちゃうよね。あの時の冒険に比べりゃ今回の冒険は楽勝だろう。島に住むただのガキがクリント王国を滅亡させた化け物どもと戦ったんだぜ。改めて思い返すとかなり無茶してたんだね。それに気づかないでやってたんだから怖い話だよな。ま、お互いガキだったってことさ。We saved another world and destroyed the queen of the Felucia. God, that was a really fucking reckless thing to do, wasn't it? Says us as adults now. 身も蓋もない言い方だな。確かにでも Oops. またレントたちと一緒に冒険できるのとっても嬉しいよ。ライザの冒険好きも相変わらずだな。何年も剣術修行に出てるレントに言われたくない。レントはどう？もしかして無理に付き合わせちゃってない？別に無理に付き合ってなんかいねえよ。でも最初は一緒に遺跡に来てくれなかったし。あれは考えてみたら遺跡の中って魔物がうようよいいんだろ。そいつらと戦うのも修行になるかもなって思ったんだ。 He's hiding something. まあそういうわけだからよ。変なこと気にしてねえで遺跡探索頑張ろうぜ。うん、そうだね。
He is hiding something, and I don't know why. Ryza もご飯食べに来たの? It is 8 o'clock in the morning! The fuck are you on about? 俺たちもこれからなんだ。こっちで一緒に食おうぜ。Did you pull an all-nighter, Tao? それじゃあお邪魔しちゃおうかな。美味しかった。ほんとここって何でも美味しいよね。いつもどれを注文するか悩んじゃうよね。そうだな。あら、レント君、お口に合わなかったかしら。ああ、そんなことねえよ。マジでここの飯はうまいって。そう？なんだか物足りなそうな顔をしているように見えたんだけれど。Oh no. あんなに美味しかったのに何が不満なのよ。違うって。不満とかじゃねえんだよ。ただ島で食ってたのに比べるとなんとなく味が濃く感じてさ。 Bro, it's fine if you want the simpler affair. ああ、言われてみればオートの料理って村のと比べると少し味が濃いかも。ああ、村の料理って基本的に薄味だよね。そう、ごめんなさいね、レント君。いや、めっちゃうまかったから。マジで飯は本当にうまかったよ。ただ急に島のことを思い出しちまって、あの味が懐かしくなっちまっただけなんだ。僕たちもう3年も島に帰ってないからね。 And unlike Tao, who could probably write home, Lent has been in the middle of fuck knows where, training his blade. ずっと帰ってこないあんたたちが悪いんじゃない。これを機に一度帰ってきたら？懐かしくなったから帰ってきましたとか、かっこ悪すぎだろそれ。何か考えないといけないのかも。このお店はオートの外から来たお客さんがたくさん来るお店なんだから、その人たちが喜んでくれて落ち着いてくれる料理を提供することをもっと考えるべきなのかも。 Aww. ちょっとゼフィーヌさん、場所によって味付けも具材も変わるのは当然よね。ならまずはそれを知ることから始めれば。大丈夫、とりあえずいろいろ試してみるから今度は期待しててね。ほんと不満はないんだって。マジでうまかったから。だからそんな考えないでくれ。 Nothing you say is going to change your mind! She is a woman on a mission, and she will see it to fruition. Okay, よーし。 those shenanigans are done with. デニスさん、鉱石の方はどう？うん、思った通り別の金属が混じってるものが結構出てきたよ。ただどれも探してるものじゃなかった。 Damn, dude got SRs, not SSRs. そっか。最後の悪あがきではあったけど、やっぱり奇跡でも起きない限りダメだったかな。まだ鑑定してない鉱石はあるの？私も手伝うよ。助かるよ。さすがに少し疲れちゃってね。お、どうしたんだいフィー。ダメよフィー、静かにしないと。その鉱石が気になるのかい？
この鉱石がどうかしたの？この鉱石変だ。この大きさにしては明らかに重すぎる。Fee found the SSR! やっぱり他の鉱物が混ざってる。でもこれは一体。まさかデニスさん。僕は鉱石に関してはかなり詳しい方だという自信があるんだけど、これが何なのかわからない。こんな特徴のものは聞いたこともない。それだよデニスさん、とうとう見つけたんだよ。まさか本当に見つかるなんて。やった、とうとう見つけた。間違いなくこれは未知の鉱石だよ。 Now to call it Denisium. Get it? 最 Anyway. 後まで諦めないで悪あがきしたおかげだね。おめでとう。ああ、でもこの鉱石、信じられない硬さだ。これうちにある道具で加工できるかな。ちょっと見せて。確かにかなり硬い鉱石。これを Oops. なんとかなりそう。デニスさん、道具の方は私に任せて。どうするつもりなんだい？私の錬金術でこれを加工できる道具を作ってくるよ。金属を作るのはダメでも細工に必要な道具くらいなら作ってもズルにはならないでしょ。頼んでいいかい、ライザ。もちろん。ドーンと大船に乗ってよ。よろしく頼むよ。こっちはすぐに細工を始められる準備をしておくから。Fun times! Fun times. よーし、行くぞ。 I have to go back to the Atelier anyway. 邪魔するぞ。いらっしゃい。最近よく来るね。もしかしてまた何か見つけてきたの？いや、まあ頼み事には変わらねえんだがな。ガイさん、こいつを直せるか？これって何かの道具？俺が愛用してる仕事道具、つまり相棒さ。だがこの前壊れちまってな。直せそうか？大丈夫。素材があれば直せると思う。そいつは助かる。急ぎで頼めればさらに助かる。任せといて。My man just gave me a lockpick, didn't he? こんなのどうかな？何作っちゃおうかな。 A the grand organ and a saint's diamond. That's gonna have to wait. 入れる場所は。Yeah, you さあ、何を入れよう。 you bet that man just gave me a thieves kit. Hold on. どれがいいかな。 Is this Cremania like cat's meow and deserves this? No, not really. Do I particularly care? No. The less materials I have to dump into this cauldron, the better. 何作っちゃおうかな。さあ、何を入れよう。 Then this さ one あ、 in 何を the 入れよう。 bag. I mean, probably. お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。 And then any old metal. お、いい
いい感じかも。いっけー。 Yeah, it's just a bundle of thieves' tools. ライザー、俺の相棒の様子はどうだ？ちょうど今修復作業が終わったところだよ。これはどう？素晴らしいぜライザー。パーフェクトだ。ほんと？ああ、期待をはるかに上回る出来栄えだ。嘘だろ。初めて手に入れた時だってここまで綺麗じゃなかったのに。これもしかして強度を上げてくれたのか？ Yeah. また壊れちゃったら困るかと思って。余計だった？その逆だ。よくやってくれたぜライザー。まだまだこいつとトレジャーハンティングを続けられそうだ。それ本当に大事にしてるみたいね。何年も使い込んで何回も修理した跡があったよ。ああ、こいつとは俺がトレジャーハンターになった時からの付き合いなんだな。手入れはもちろん壊れたとしても絶対に自分の手で直すってルールにしてるんだ。あれ？それじゃあ私が直したのってまずかったんじゃ。こいつは相棒であると同時に命綱でもある。そしてライザ。 Oops. お前は俺を疑うことなく信じてくれた。命を預けるなら自分を信用してくれた人間にってね。相棒の修理ありがとな。今度は調整も頼みに来るぜ。相変わらず芝居がかった話し方なんだから。でもちょっと嬉しかったな。 He ain't a bad person. 失礼する。 Yes? ウォルカーさん、どうしてここに？どうしても何も。私はここの大家だが来てはいけなかったかね。I guess not, but like we're not exactly friends. いいえ、突然で驚いただけです。私とて時には自らの足で視察したりもする。今日は君に頼みたいことがあってね。できるかね？ His request: go and help the children. But they want ancient bugs. Go and help the children. はい、大丈夫ですよ。これが発注書だ。確認してくれたまえ。はい、これならなんとかなると思います。そうか。ではよろしく頼む。ウォルカーさんがわざわざ来るなんて大事な依頼なのかな。頑張らないと。ねえ、どこに What 行 the くの hell さ？ does this man want? 何作っちゃおうかな。 Would help if I check the story. Prepare 3 demolition bombs. Ah. なるほど。Hang on, getting distracted.
Okay, distraction resolved. My man wants me to make fucking 何にしようかな。 3 of these damn things. What I need for the demolition bomb the first time. 1 bomb and gunpowder. Okay, hypothetically, the best way to go about this would be to make a bomb of sufficiently high quality to just make that go over quality 60, then dump in gunpowder and call it a day. Hypothetically. どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。 Dump our highest quality that we got. すごいのできちゃうかも。 129. Will drag us up to quality 25. さあ、何を入れよう。何入れよっかな。 300 will do the trick then. 何入れよっかな。すごいのできち So ゃう it just かも。 needs to be like minimum quality 300 or above if I can go above and beyond. すごいのできちゃうかも。 Well, lucky me, I did create a bunch of neutralizers earlier. すごいのできちゃうかも。 I could dump another one in there, or I can go for this quality plus. Say, sadly, I don't have any more bomb dragoons, so I can't do that. Don't care about that. 何入れよっかな。お、いい感じかも。 Have red neutralizers. すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。 Might be able to get お、いい感 above じかも。 300. 何入れよっかな。 And we're over 300. さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。 Give it a high quality. Strong throw. こんな感じかな。 And your area bonus plus. じゃーん、こんな感じかな。 Alright, here's the method to the madness. Probably need to do a gem reduction. どれを使おうかな。 Let's make another arbitration. We'll do anything less than quality 40. 悩む材料はいらない材料のような。 And we're only explicitly doing, like, いらない材 things I 料 can を使 gather. うべきだよね。 Or synthesis, like, objects. 悩む材料はいらない材料のような。 That's a lot of gems. どうしよっかな。 We can always gather more. どうしよっ Feel か bad な。 about the goat horns. This will shoot us in the foot later down the line, too, but nothing a little grinding can't いら help. ない材料を使うべきだよね。 Not getting rid of that. Okay. これでいいかな。 18,000 gems. Whoa. I got some other stuff. どれを作ろうかな。 I see. Okay. Okay, let's focus on doing the duplication first. どれがいいかな。 Okay, I probably didn't need as many as I 本当に ultimately 問題 got, ない but か
I wanted to play it safe, damn it. どれを作ろうかな。うまくいくかな。何がいいかな。いっけー。どれを作ろうかな。うまくいくかな。 Make some essence, so we've got some. 何がいいかな。いっけー。何にしようかな。 And demolition 何 bombs. 入れよっかな。 Oh yeah. すごいのできちゃうかも。 Oh yeah, we do not need to fuck with that more than that. 何をしようか悩んじゃうな。すごいのできちゃうかも。 Put that in your pipe and smoke it. これでどうだ。 Hell, give him the high quality trait too. どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。何入れよっかな。 Oh, wait. どこに入れようかな。 Well, I have made 2 more bombs that I do not need. Hey, Rami! You want some bombs? Rami immediately afterwards, Ryza, what the actual hell is wrong with you? As I like throw them in her direction. Oh, interesting. Oh, they wouldn't have been consumed. Duh, because she's in our party. Well, now I feel like a fucking idiot for making them as not good as they are. I love how that counts as a jewel, but like, or it's a bit of cloth. これでいい？ありがとね。用事がなくても。I got 24 coal for my replicated bomb. どこへ向かうつもり？よーし。 What else do you got going on in here? Nothing. どこに行きますか？よーし。 It's probably indicating that I need to give him the drill. フィー、ダメだよ、そんなに騒いだら。ね。あ、いいんです、ライザさん。好きにさせてあげてください。でも、迷惑じゃない？お友達が遊びに来ることはありますけど、みんなこんなに騒いだりしませんから。なんだか賑やかなこの感じがとても楽しいんです。遊び回って疲れちゃったみたい。もうはしゃぎすぎだよ。こんなに疲れるくらい楽しんでもらえたなら私も嬉しいです。 He is an adorable ball of fluff. 何も遊ぶものがない退屈な部屋だけど、それでもいいならいつでも遊びに来てね。それなら今度はお泊まりさせてもらうのもいいかもしれないね。お泊まり？ごめんな
なさい。それはちょっと。だよね。さすがに夜中までこんな騒がれたら。いえ、迷惑とかそういう理由ではなく、離れがたくなってしまいそうだからです。一晩も一緒に過ごしたら今以上に楽しくて朝が辛くなるような気がするし。 Patty doesn't have many friends, let alone relationships, does she? さよならは寂しい気持ちじゃなくて楽しい気持ちでしたいから、慰めてくれてるの？大丈夫よ。今は寂しい気持ちになってないから。でもありがとう、フィー。Be giving the beans away for free. Sorry. Patty's being very emotional here, and I'm like, I can see the bottom of Fee's feet. I am sorry I keep burdening you with requests, but your help is truly appreciated. Yeah, have これで大丈夫かな。いい感じ。どうですか？これは驚いた。想像以上だ。この短い間に一体何があったのかね。How was I able to improve so much in so short a time? Well, gathering methods improved, my quantity of material improved, and on top of the quantity of material improving, so too does the quality of the products improve. 何がって言われてもな。遺跡でいろいろ新しい素材を見つけたからかな。まあ私も毎日頑張ってるってことです。まだまだ発展途上なので。 Or that, we can go with that. なるほど。それは末恐ろしいな。今後も頼らせてもらうとしよう。はい、私にできることなら。Yeah, he doesn't need to know about the whole ruin spelunking thing. Oh, どこに行く？よー。The way Lent says "dokuiku" or "dokoniiku," it makes it sound like saying 空いてますよ。 "dokoniku," which is like Lent. Meat is at the cafe, probably. 3人一緒なんてどうしたの？そこでばったり会ったんだよ。しかもみんな目的が一緒でな。島でもオートでもライザのアトリエはみんなのたまり場だね。すっごく嬉しいよ。冷たいもの入れるから適当に座ってて。それにしても大人になってからもこうしてみんなと冒険できるなんて、なんだかしかもみんな3年前よりうんとたくましくなってとっても頼りがいある感じがするよ。でも一番変わったのはやっぱりタオくんかな。 Fucking right? 間違いないな。俺も最初に見た時はタオとは分からなかったし。僕はみんなよりも年下だからね。早く追いつかなくちゃと思って必死だったんだよ。だからって変わりすぎだろう。数年後には追い越す勢いじゃねえか。Haha, very funny, Lent. でもさ、一番変わったのはタオだけど、クラウディアとレントンもすっごく変わったよ。クラウディアは大人のお姉さんになったし、レントはかなりワイルドになったよね。I feel like that's an understatement. そうだね。歴戦の戦士感が出てきてるよ。ああ、実はそれがずっと気になってるんだよな。え、どうして？
いや、自分で気づいてすげえ嫌な気持ちになったんだが、だんだん親父に似てきたような気がして。Well, them's genetics, partly. ああ、確かに似てきてるかも。微妙にやさぐれた感じとか特にね。このまま行くと将来的には間違いなくザムエルさんっぽくなりそうだね。Oh God. マジかよ。ならいっそさっぱり小綺麗になっちゃうっていうのはどう？うちの紹介で扱ってる化粧品がたくさんあるから今度持ってくるよ。おお、マジか。そいつは助かるぜ。でもさ、それって毎日使わないといけないんだよね。朝とお風呂の後と寝る前の3回かな。乾燥してる日は一日中こまめに塗ったりとか。絶対三日坊主で終わるね。初日すらちゃんとできないんじゃないかな。Place your bets. 言いたい放題言いやがって。まあ、俺も多分そうなる気がするけどさ。Yeah, honestly, I can't see Lent being a guy like as an anime protagonist who just like uses all of the cosmetic stuff to keep his appearance in check. Like honestly, I'm surprised his hair isn't longer. こうやって話してるとずっと会ってなかったのが嘘みたいに感じるよ。近いうちに多分また離れ離れになっちゃうけど。あのな、当たり前のこと言ってしんみりすんのやめろよ。そうだよ。クラウディアは僕たちにとって大切な友達なんだからさ。私たちの友情は距離や時間で壊れるほど脆くなんかないでしょ。そうだね。みんな本当に最高のお友達。ずっとずっと仲良くしようね。Good friends. Good friends. どこに行くの？ Was just thinking as well. よーし。 Let's follow through with Sari's stuff. うちの外にはほとんど出なかったから新鮮な気持ちになるわ。I'm fairly confident nothing here will bother us. Through the crawl space. The bloom is a little intense here. これじゃないし、これでもない。ライザ、探してくれるのはありがたいけど浄化効果のある植物なんて知らないでしょ。それは知らないけど、もともと私って田舎育ちだからちょっとは知識があるんだ。Oh, Ryza, your model is eerily still right それ now. に錬金術の素材としても植物は使うから、そうじゃないものはわかるよ。ああ、浄化効果がないと分かっている植物以外を探しているのね。そういうこと。ごめんね、こんな探し方しかできなくて。本当は専門家のセリさんやタオくらいの知識をつけてから手伝った方がいいのかもしれないけど、セリさんが頑張ってるの放っておけないし、異界がひどいことになった原因は錬金術師でしょ。別にライザはクリント王国の錬金術師とは関係がないでしょ。同じ錬金術師ってだけでも関係はあると思う。 Yeah, basically the tool did the bad thing. Ryza uses the tool, so she wants to ensure that the tool does good. だから悪いことをした錬金術師に代わって、私は少しでもやれることをやっておきたいんだ。
もしかしたらライザは本当に私の知ってる錬金術師とは違う。 Oh yeah, you forget that Oren can live for like decades, if not centuries. Like longer than humans anyway. 見たことないけど。それはただの雑草。何の効果もないわ。 Add a zero. Oh. Oh, millennia. Gotcha. そっか。でもこれで一つは覚えられたから前向きにいかなくちゃ。Yeah. しばらく様子を見てみる価値はあるのかもしれない。結局見つかったのはこれだけか。浄化効果はあるけれど弱すぎる。あってもなくても変わらないと思うわ。残念。でも浄化効果のある植物っていうのが本当にあるのは分かったよ。他にも珍しいのが生えてそうな場所があったら探しに行ってみよう。そうね。その時はよろしく頼むわ。あんまり力にはなれなかったけどセリさんと少しは仲良くなれたかな。 You would be right, Ryza. You would be right. Probably gonna need to catch more bugs. かわいそうだけど錬金術の素材になってもらうね。駆け出しの頃は金がなくてな。よくこいつら食ってたっけ。どこに行こうかな。よーし行くぞ。 All right. One day I'll just have to go on like a big ol' happy-go-lucky run around the world gathering expedition. Oh me, oh my. Could I stop yawning? Probably not. What are we waiting on? Yeah, and I know what you mean, ねえ、どこに行くの Jindra. さ。 That's why the intention is not to like go out of my way and do it now. Because that would just be far too tedious and take too long. Let's kill some ちょ time. っとだけよし休んじゃおう。この本にも遺跡の手がかりはなしか。タオでも見つけら I れて forgot ないの about に that one. 簡単に Yeah, あるわけないよね。 there's like very little reason to actually use the rest in the bed feature in this game. そういえばフィーはどうしたんだろう。いつもなら遊んでって来るのに。 Where is Fee? こんなところにいた。遊び疲れたのかな。最近よく寝てるな。遊び回るのも大変だけどこれはこれでちょっと寂しい。かわいい寝顔しちゃって。うりうりうり。あ
ない危ない。起こしちゃかわいそうだよね。おやすみなさい、リー。Reputation and sacrifice. Oh my, we've got a lot of things here. どこに行こうかな。Of course he's out training. Why wouldn't he be? I mean, the quest is called Secret Training, so go figure, right? And it's raining. Why is it always raining? ライザー、いいもの持ってきたよ。なになに？ライザの作った栄養剤のおかげでようやく実がなったの。ほら、これがその実よ。取れたてのうちに食べてみて。Looks like an apple. 楽しみ。酸っぱい。でも美味しい酸っぱさだこれ。これでお菓子とか作ったらすごく美味しそう。ジャムとかもいいかな。Damn it, now I'm craving a sour thing. 考えるよねそれ。というわけで用意してきたのがこちらになります。カサンドラさん、早速いろいろ試したのね。育てておしまいなんて生産性ないでしょ。私は農家の娘だし。 Pretty much, yeah. カサンドラさんの行動力尊敬するわ。それじゃいただきます。おいしい。甘酸っぱくて食べやすい味になってる。 Damn it, game, you're making me want this. どう？お茶菓子として食べるには十分すぎる味だと思わない？こんなのお茶菓子で出されたら最高だよ。あの実からこんな美味しいお菓子作れるなんて。っていうかこれ商品化してもいいんじゃない？絶対みんな買いに来るよ。そのためにはまず好みの栽培を完璧にできるようにならないとな。ライザのおかげでどうにか実をつけたけど枯れちゃったのもあるんだよね。あと実はなったけど味が水っぽかったり青臭かったりするのとかさ。そんなに味が安定しないんだ。栽培するのが超難しい作物ってことだね。今回持ってきたのだって本当にこれが好みの最高の味なのかも分かってないし、最低限安定した味の実を栽培する方法を見つけるまでは待つべきだと思う。確かに今のままじゃ商品として売るには危険だね。そういうこと。まあこっちももう少し手を加えてみるよ。さっきのお菓子は間違いなく絶品だからね。Well then, どこに行きますか？よーし、let's go learn about how Patty got yelled at by her dad. いらっしゃい、ライザさん。ちょうどいいところに来てくれました。どうかしたの？いえ、この前のお礼を。ライザさんのアドバイス、とても役に立ちました。それならよかったよ。それと私勘違いしてたみたいだから、そのことを謝りたくて。こ
勘違いって何のこと？いいです、気にしないでください。とにかく謝罪しましたからね。パーティー、話があるんだが。Uh-oh. お父様、でも今はお客様が来てるから。ウォルターさん、こんにちは。ライザさん、すまないが今は挨拶どころではない。パーティーに重要な話があるのでね。はい。わかりました。それでお話というのは？先日お前が楽しそうに露店街にいるのを見た。家庭教師のタオ君と二人きりでな。Okay, and? 違います。二人きりじゃなくて、私もいたから3人です。Ryza being all like, hang on, nope, I was there totally. I just ran off for a minute. ライザさん、論点はそこではない。貴族であるパティが平民の男と親しそうに歩いていたのが問題なのだよ。God, I fucking hate this kind of bullshit. No matter what. Like, historically, in fantasy writing, like, obviously because it happened historically, that's a major motivator as to why it props up in fantasy. It's still aggravating. It's like, society has rules, and we must abide by those rules. And we nobles are superior to the common man. Ergo, and just etc., blabbing on and on and on about how, like, a noble can't do anything with a commoner. Yeah, bonk, 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 bonk. もしあの姿を他の貴族に見られたらどうなると思う？ Ah, yes, and maintaining appearances due to politics and everything, because, you know, if you lose favor amongst the nobles, then you're just kind of out on your ass. アーベルハイムの娘は平民と親密な仲などと噂されては、お前の将来に傷がつくんだぞ。とにかくこうなった以上するべきことは一つ。タオ君には家庭教師を辞めてもらうしかない。そんな、いくらなんでもひどすぎる。タオと仲良くしてるのを見られたらまずいなんて、そんなのタオに失礼よ。貴族には守らねばならん面目があるのでね。ライザさんにはわからないだろうが。Kick him in the dick. わからないよ、そんなの。タオはとっても真面目だし、人に何かを教えるのだってとってもうまいんだよ。そんな理由でクビにするなんて絶対間違ってる。ライザさん、彼の代わりとなる家庭教師は今手配している。見つかり次第彼には辞めてもらう。これは決定事項だ。勝手すぎるよ、そんなの。わかりました、お父様。パティ？これも全てお前のためだ。分かってもらえて嬉しい。お父様にあんな強く意見した人初めて見ました。どうして？なんで分かったなんて言っちゃったの？お父様が決めたことだもの。私が逆らえるはずないでしょ。わからない。だってパティはタオのこと。面目を守るためならば自分を押し殺さなければならないことだってある。Nah, to hell with that. ライザさん、これがあなたが羨ましがっていた貴族です。そんなに悲しそうな顔してまで守らなきゃいけないものなの？またなんか喧嘩してるのかな。何年経っても成長しないんだから。
お前ほんと3年前から変わらねえな。人を上から見下した態度取りやがって。見下してるわけじゃない。呆れてるだけだ。見下してるじゃねえか。もうこんなところで何やってるの？みんな見てるよ。ライザ、聞いてくれよ。この野郎3年間ずーっと勉強漬けだったくせに3年間武者修行してた俺のことを見下しやがるんだ。だから見下してるんじゃなくて呆れてるんだ。何度も言わせるんじゃねえよ。ボス、なんでそんなことを。こいつ本当に剣以外のことを学んでないから学力が3年前から一歩も前進してないんだ。俺は剣の道を極めると決めたからな。それ以外は捨てて突っ走らなきゃ男じゃねえだろ。それはただの猪突猛進。周りを見ないバカだろ。何を。いちいちうるさいんだよお前は。俺はお前の3年間を否定してるわけじゃない。剣の腕を磨くのは大切なことだろうがそれ以外を切り捨てるのがバカだと思っているだけだ。 Point in case, you are arguably the worst party member. Not even arguably, you are because of it. If you, I don't know, maybe learned how to use some fucking items once in a while. 知識は日常生活だけじゃない。剣の道においても必ず大きな力となりうるはずだ。は意味わからねえよ。つまり名将と呼ばれる人間ってのは少なからず知識も身につけてるもんだろうがよ。父親みたいな傭兵止まりの男になりたくない。そんな思いもあっての修行じゃなかったのか。It really is crazy that Lent is worse at using items than Patty. It's like you have to explain to him how to light a fuse on a bomb 5 times. And on the 5th time, he's like, all right, got it. So I light the fuse, and then I arch my arm at, what am I supposed to do next? And then everyone's like, throw it! Throw it for the love of God! Because he lit the fuse. そりゃそうだけど。Just dumb. Lent is stupid now. バカのお前でも読めそうで興味を持ちそうな本を俺の貴重な時間を使ってわざわざ選んでおいた。 Like, Clifford being good makes sense. Tao and Claudia also being good makes sense. Because, hey, this is their second loop around with Ryza, which should apply to Lent. 触 Indeed. れてやるよ。それを読んで少しは頭も鍛えるんだな。おい待て。くそ。でもボスの言ってることも間違ってないよな。あの上から目線が腹立つんだよ。大体なんだよこんな本押し付けやがってさ。It's funny that of the characters to return next game, Lent and Claudia were the only 2 to get significant reworks. Because Claudia is broken and Lent is broken in the other direction. まさか捨てたりしないよね。まあ本に罪はねえからな。1回くらいは読んでやるさ。兵法の歴史か。Are you really starting a... Wait, whose Art of War is it? Because, like, this is meant to be a different universe. Unless... it is very far flung in the future. どこか行きてえのか？よーし行くぞ。やっと座れましたね。お茶に行くという話だったのに
何時間も買い物に付き合わされるとは思いませんでした。 Why are we sitting outside? ごめんね、つい夢中になっちゃって。別に怒ってはいません。 Why are we sitting outside in the rain? でもなんだかここ最近2人ともはしゃぎすぎじゃないですか？そりゃあねだって私たちあとどれくらいこっちで一緒にいられるかわからないでしょ。だから一緒にいられる間だけは思いっきり2人の時間を楽しもうって決めたの。 I'm beginning to think everyone in this cast enjoys being wet. Yeah, that's what it seems like. そうそう、そういうこと。あら、そうだったんですか。それはお邪魔しました。あ、待って待って、帰らないで。ごめんなさい、邪魔者扱いしたわけじゃないんです。パトリツィアさんにもいてほしいんです。別に気分を害したわけじゃないですよ。お二人の関係は分かってるつもりだし、一緒にいられる時に思いっきり二人の時間を楽しむ、その考えを尊重したいというのが私の本音ですから。でもパトリツィアさんも数少ない私の友達だし。同じく貴重な女の子のお友達なんだよ。そこまで言うなら一緒にいるのもやぶさかではないけれど。Patty recognizing that she is probably a third wheel. Indeed. ありがとうパトリツィアさん。お礼を言われるほどのことじゃありません。一緒にいてほしいっていうのなら This is how it looks in their 二人 minds. の世界に入るのやめてもらえません？はい。二人の世界？時々というかかなり頻繁に私がいることを忘れてる状態になることが多いですよね。そんなことないよ。パトリツィアさんのことを忘れるなんてありえないよ。いや、だからそういうところを。いえ、もういいです。別に悪い気はしませんし。それにしても3年間会ってなかったのにこれだけ仲がいいなんて。きっとお二人は10年離れてたとしても大親友として変わらず再会できそうですね。バティ、何か言った？いいえ、何も。仲がよろしいようでごちそうさまでした。Patty got that sagely nod. どこに行こ Why うか do な。 we have tea in the よ rain? ーし、行くぞー。3人ともちょうどよかった。見てもらいたいものがあるの。なんだ、面白い食材でも入ったのか？これなんだ？ That's a Kirkin fruit. 空間フルーツじゃ。そうそう、空間って空間フルーツ？リュコの実でしょ？その実は僕たちの故郷の特産なんだ。向こうでは空間フルーツって呼んでるんだ。なんでここでは名称が違うのかは僕もわからないけど。 Because Kirkin fruit is like too marketable. Needed a generic name. なるほど、そういうことなのね。でもゼフィーヌさん、どうして空間フルーツがここにあるの？前に来た時にオートの料理は島で食べた味付けと違うって言ってたでしょ？まだそれ引きずってんのかよ。だからあれはまずいって意味じゃなくて。落ち着いてレント君、ちゃんと分かってるから。ただレント君たちは3年も島に帰ってないとも言ってたでしょ？だからここでライザたちの故郷の味を再現できればオートの味と故郷の味を2つとも楽しむことができる。 Oops. Knocked over a book. そ
れってちょっと素敵だと思わない？ちょっとどころかすごく素敵だよ。あれから僕ずっと食べたくて仕方なかったんだ。俺もどうにか再現しようと思ったんだけど、料理は得意じゃなくてな。ここで食えるならマジで最高だぜ。 Lent being bad at cooking? Perish the thought. Dude probably only knows how to roast meat over a fire, and even then, it's like blackened by the time he gets to it. これでまたしばらく島に帰るのが遠のきそうね。お店に出せる料理が完成したらご馳走するから、その時はぜひ食べてみてね。ごめんねゼフィーヌさん、2人のせいで大変なお仕事増やしちゃって。気にしないで、別に私の仕事が増えるわけじゃないから。え、どういうこと？だって料理担当はマスターだから。So you told him this idea and he's like, that's fucking brilliant, Patty, you're a genius. And now he's the fucker that just took this idea upon himself to just do all this cooking. マスターにも迷惑かけちまったが。Oh, it's fucking hilarious. 全然気にすることないわ。むしろどんどん言ってほしいわ。あれだけ言ってるのに、いつまでたっても私以外の人を増やしてくれないんだから、マスターにも少しは頑張ってもらわないとね。ゼフィーヌさん、なんか怖いかも。 Just a little bit. 少しです。どんなに好きな仕事でも忙しすぎるのは良くないってことだね。おう、どこに行く？はよーし、行くぞー。フィーは露天街の方とここだとどっちの方が好き？Oh, does Rune have more work for us? Miss Ryza, do you have a moment? What's wrong? I need a medicine that cures illnesses. One that works on all kinds. Is someone sick? I don't really know, but there's a customer who asked for it. I don't think it's urgent, but I was told to ask you to make it. Isn't it better to ask a doctor? Wait. That customer specifically asked for me? Yes, she said you would make something amazing. Meaning, someone I know. Who is this customer of yours? I can't tell you because of the rules. I see. But if there's someone sick, we have to do something. I'll go prepare it. Thank you. Deliver. Ain't that a little overkill? Ain't that just a wee bit overkill? Ah, yes, you're sick. Here, have this magical medicine that will resurrect you from being knocked the fuck out. Can't I get like some cough drops or something? No. Like, what the hell, man? One step closer to super pure water. Well, the last nectar I made is definitely of sufficient quality. Oh, now it stops raining. I see how it is.
I'm probably gonna wrap up here soon. I, again, forgot to take a break. What did it take to make the nectar again? Oh, I need red pony balls. Well, hell. Okay. Then I guess I will wrap up because it's going to be part of just a giant gathering spree that I need to do because I need to refill my fucking box, man. Empty 2,385 slots. Granted, it still has a ton in it, but a lot of it is not very useful, is the thing. Or it just doesn't come up a lot. Probably what I'll also do is check and see if I, son of a gun, neglected to grant any new or unique materials to Rami for development, because that's kind of important. Just in case, I do want to pass another day, because we are waiting on a key cutscene, and I don't want to have a situation where Ryza. Impel and Leela. アンペルさん、リラさんいらっしゃい。ごめん、今はちょっと。これはリラの予想が当たったか。ああ、おそらくな。ライザ、少しいいか。うん。リラさん？やはり。アンペル、あれを持ってるな。ライザ、これを使え。この生物を助けたければ、これを使って薬を調合するんだ。事情は後で話す。今は私を信じろ。うん、わかった。フィー、少しだけ待ってて。I'm doubtful they'll let me leave. Extracting mana. Learn to make mystic star water. Oh, they'll let me go out. ねえ、どこに行くのさ? They'll even let me fast travel. Okay. So conceivably, I could just sit on this. 何作っちゃおうかな? Not make any progress on it. I mean, the game probably also acknowledges that there's a distinct possibility that you didn't spend your SP correctly or didn't get enough for that matter. Which, that would be impressive. But that's probably why you're allowed to go out and about, so you can still do, like, cafe side quests to get more SP and gather materials so you can make more items to get more SP if you haven't been doing that as much. But definitely as a story beat, it feels imperative. I'm gonna feel bad for sitting on it and kind of leaving things off on a cliffhanger. I had no idea how to help Fee, but Empel and Leela, bro. Just wait a little bit longer, Fee. Actually, interestingly,
does not look like the other どこか行きてえのか story quests are being tracked. You know what? Let's just fucking wrap it up real well. Well, 何にしようかな。 I should stop. But at the same time, we just need to make, what was it? Yeah, Traveler's Water Orb. 入れる場所は何入れよっかな。 Let's see how that works. 何入れよっかな。 This makes multiple, so like, すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。何入れよっ I か have to make な。 more bloody Zatel. すごいのできちゃうかも。 Do I need more, or is that all I needed? 入れてから考えるのもありかな。 Seemed to be all I needed. I'm not using the Guardian armor. お、いい感じかも。 Rare enough as is, that seems like a terrible idea. すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよ As well on that, I say. う。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。お、いい感じかも。 Because what will probably happen with this is that the next leg of the main quest will い open ろい up. ろやってみたい Not that I'll be allowed to touch the area that comes with it, but I mean, it'll be there. Oh, yeah. A lot of traits here I'd like to keep. な。こんな感じかな。 For solid reasons. うまくいくかな。 And we ended up making 5 of them. Okay, we just need to make one of these. 入れる場所は Underworld Fairy Stone. お、いい感じかも。 I would ask why they have that, but I get the sneaking suspicion that I know why. すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。こんな感じかな。うんうん、悪くないね。 Mystic Star Water. フィー、これを飲んで。薬だよ。フィー、フィー、よかった。元気になったんだ。ありがとう、アンペルさん。でもどうしてフィーを元気にする方法を。 Do you need to like have that remade for you, bud? それについては私から話そう。単刀直入に言う。お前たちがフィーと呼んでいる生き物、それはこの世界のものではない。 Okay. お前たちが異界と呼ぶこことは違う世界、つまり私と同郷ということになる。 Well, that's not surprising. Seri kind of dropped the foreshadowing on that. 異界の。でもフィーはオーレン族じゃないよね。 That would be hilarious, but no. 当然だ。お前はあそこに住むのがオーレン族とフィルッサだけだと思ってるのか？ It's a whole world. It'd have to have like its own like ecosystem, obviously, and multiple, I would imagine. Before the Felucia kind of fucked it up, but you know. 私も目にするのは初めてだが、フィーと似た生き物について聞いたことがある。だが問題はそこじゃない。そいつはこの世界では長く生きられない。おそらく異界に漂う魔力がなければ生きられないのだろう。異界の魔力って。じゃあフィーを元気にしたのは。
私が渡した石、あれは異界の魔力を秘めた石だ。そういった事情だから、残念だが私が持っているのはあれ一つだけだ。 Well, shit. We're on the hunt for another underworld portal then. でも2人なら異界の門がどこにあるか知ってるんじゃない？そこから異界に行けば。すまないライザ。調査はしているが、私たちもまだこの付近では門を見つけられていない。Damn. そんな。あ、そうだ。遺跡の奥にある水晶。アンペルさんとリラさんも見たよね。遺跡の奥にあった大きな水晶。まだ見つけてない遺跡にも同じものがあるかも。落ち着けライザー、一体何の話をしている？遺跡にあった水晶に近づいたらフィーが元気になったの。その後水晶の光は消えちゃったけど、 Almost like he was absorbing it. もし同じものがあればフィーを元気にできるかもしれない。あの水晶が。なるほどな。だが他の遺跡の場所は分かってるのか？ Not currently. それは今探してるところだけど。そうか。そういうことなら私たちも手がかりを探してみよう。ありがとうリラさん。どうしたアンペル？少し調べたいことができた。遺跡の手がかりは任せてもいいか？それは構わないが。アンペルさん大丈夫？気にするな。お前たちはお前たちのやるべきことをやれ。行くぞディア。ああ、またなライザ。うん、またね。 Does he maybe suspect that the kingdom before the Clint Kingdom Unchanging Days. We just didn't want to like be restricted and not have that on our quest log was all. ちょっとだけ寝ちゃわないようにしないと。 Yep, it's day dependent. これじゃダメかな。アンペルさんが持ってた魔石はもうない。遺跡が見つかれば手がかりがあるかもしれないけど、フィーが元気なうちにこっちでも生きられるか異界に返してあげる方法を見つけなきゃ。もっと力が欲しいよ。いろんな錬金術ができる力が。新しい遺跡が見つかればきっと。元気づけてくれてるの？ありがとう。うん、そうだ。落ち込んでる私なんて私らしくない。 Indeed not. タオのところに行ってみよう。もしかしたら何か手がかりが見つかってるかも。 We can hope. どこに行こう？どこに行こうかな。よーし。 Always around the Academy District, that boy is. おーいライザタオ？あ、ちょうどよかった。私もタオを探して。ー見つけたんだ。新しい遺跡の情報やっと見つけたんだよ。 Excellent. 本当に？嘘じゃないよね？うん、行ってみないとわからないけど可能性は高いと思う。よし、急ごう。タオはパティとレントを呼んできて。私はクラウディアたちを呼んでくるから後でアトリエに集合よ。わかった。
新しい遺跡、フィーを助ける手がかりが何か見つかればいいんだけど。伝承の中に2行にわたって書かれているものがあってね。どうやらそれぞれ一つずつ別の遺跡について書かれているようなんだ。それって2つ？どういうこと？そうなんだよね。僕も最初は驚いたよ。じゃあ一気に2箇所分かったってこと？いや、さすがにそれはないよ。それでも1箇所だけは判明したよ。それで新しい遺跡の場所はどこなの？オートの東、街道から外れた森の奥、そこにまだ見つかっていない遺跡があるはず。え、その方向って？ Deeper. 渓谷の奥にあった遺跡からさらに進んだ先に目的の遺跡があるみたいなんだ。あの遺跡、そんな奥まで行きましたっけ？わかんない。もしかしたら幻影に包まれてる可能性もある。伝承には死者の国の先を目指す旅人は幻の国を見るだろうってあったからね。おいおい、死者の国ってのは穏やかじゃねえな。だがもしそれが本当なら、今まで誰も足を踏み入れていない可能性もあるってことか。こいつは何か貴重なお宝が残されている予感がしてきたぜ。To say the least. 残り半分の伝承はどうするの？まだ解読できていないんでしょ？並行して情報を集めつつ解読って感じに進めようかなって考えてるんだけど。とりあえず一度行ってみようぜ。もう一度探したらなんてよくある話だろ。それにせっかくタオが見つけた手がかりなんだ。じっとしてたらもったいねえよ。 Indeed. レント、ごめん、少しだけいいかな。遺跡に向かう前にフィーについて話しておきたいことがあるの。実はアンペルさんとリラさんがアトリエに来て。 Info dump in silence. Info dump in silence. おいおい、異界？本当よ。私もその異界から来た一人だから。 On that note, how did you come here? マジかよ。もしかしてとんでもねえことに首突っ込んじまったか？それどころじゃないよ。このままじゃフィーちゃんが生きていけないなんて。大丈夫、私は諦めてないよ。絶対に手がかりを見つけてみせる。あの水晶があればフィーは元気になるんだろう。ならそいつを取りに行くしかないぜ。フィーちゃんが助かるならどんなに危険な遺跡でも構わないよ。そうさ。フィーは僕たちの大切な仲間なんだ。このままになんかしておけないよ。 Everybody with a pet. Literally everybody with a pet. 私もフィーは私の命の恩人ですから。 That's true. やれやれ。ここまで付き合ったんだ。最後まで付き合ってやるよ。もともと俺には遺跡を探す目的があったからな。今さら引き下がれねえ。私もよ。目的が一つ二つ増えたところで問題はないわ。ありがとう、みんな。そうと決まれば目指すは東の遺跡よ。Where is that located so I know where to avoid? Maiden's Catacombs, Garden of Reincarnation. Wish I could check the map. That's basically like the last area in there. So I assume it has to be like up here. Where are the last ruins gonna lie, I wonder? Maybe around here? Where the oasis is? Possibly. Possibly.
But in any event, I'm gonna call it. This was a good stream. Good chunk of progress. There's one other thing I want to do really quick. New portrait! They're going through a mine! どこに行きますか？よーし。 You're gonna get in the way of me doing my shit. 冒険にはトラブルがつね Or are you? Yes, you are. I'm gonna get this jackass out of here. That way we don't miss this cutscene. Ah, どこ行くのフィー？何か見つけたのかもしれないよ。ボス？こんなところで剣の稽古？あ、ダメだよフィー。今はちょっと話しかけない方がいいかも。ああ、今は邪魔しない方がいい。しかしあいつも分かりやすいやつだな。もしかしてレントがこの前言ってたのってこのことだった？ああ、あの様子からしてこっちに来てからほぼ毎日剣を食ってたんだと思うぜ。毎日？3年も一緒にいたのに全然気づかなかった。 Well, you're not paying attention to his hands. Admittedly, there's only so much that this can do, really. 気づかれないようにやってたんだろうさ。あいつらしいっちゃらしいけど。やっぱりヒロさんに会いに行きたいから剣の稽古してるのかな。それくらいしか理由が思い浮かばねえけど、ちょっと異常だな。異常ってボスが？あいつ昼間はずっと勉強ばっかしてて、部屋に戻っても勉強尽くしだろ。そんな中で3年間剣の稽古を続けてるんだ。あんなに手がボロボロになるほどにな。はっきり言って尋常じゃねえよ。キロさんに会いに行くのにあそこまでするか？それって何か他にも理由があるってこと？さあな、そこまではわからないけど、会ってくそ、まだまだだ。俺だってあんなストイックに稽古できるかわからねえ。たく自信なくすぜ。 Like, that might not look like he's exerting himself much, but bear in mind the particular kind of practice that he's doing is to maintain form and keep balance of his blade so he doesn't overswing and everything, while also making sure his posture is correct and that he's stepping correctly. A lot of repetitive motion. And by repeating the same motion over and over and over again, his arms will wear out, his legs will wear out, his chest will wear out, but depending on like how he's using his muscles, his mind will wear out even, because he has to keep everything in mind, because he's the only one doing this. No one's spotting him. He has to watch his own figure in his own form. Dude's probably fucking exhausted right now. ヒロさんに会いに行くこととブルネン家の跡継ぎになること、それ以外にボースがあんなに頑張る理由、そんなの本当にあるのかな。 Look in the mirror, Ryza. ねえ、どこに行くのさ？ Okay, that should prevent shenanigans. God よー damn it! パティ大丈夫かな。かなり落ち込んでたみたいだけど。ライザさん、ちょっといいですか？パティ？もちろん、そこに座って。
にごめんなさい。でもライザさんしか相談できる人がいなくて。私も気になってたから。タオが家庭教師を辞めさせられるって話だよね。ええ。代わりはまだ見つかっていないけれど、何か目星はつけてるみたいでした。パティはそれでいいの？いいか悪いかの問題じゃないんです。私には従うしかできません。 Stupid fucking rules of nobility and politics and bullshit. この前も言ったけど、自分を押し殺すことも貴族にとっては。パティはそんな辛い思いしてまで守りたいの？そのためにタオを辞めさせちゃってもパティはいいと思ってるの？ Damn, Ryza snapped at her. いいだなんて、そんなこと思うわけがありません。私がいいと思うはずないじゃない。ライザさんなら聞かなくてもわかるでしょ。ごめんなさい。とっても嬉しいよ。パティの本当の気持ち直接聞けてね。できることならお父様にも伝えたいと思ってます。けどそんなこと絶対にできません。 That kind of echoes a certain someone that we helped with their flautist desires. じゃあパティはこれからどうするの？私にできるのはタオさんの代わりが見つからないことを祈ることくらい。ダメだよそんなの。絶対に何か方法はあるよ。私も考えるから一緒に見つけよう。そうですね。私一人だったらそんな方法見つかるはずないって諦めてただろうけど、お父様に一歩も引かなかったライザさんとなら何か見つけられるかもしれませんね。タオを辞めさせないで済む方法絶対に見つけよう。We'll find a way. We'll find a way. So much shit going on that I don't want to simply skip. But I'm gonna have to at some point. I am so invested. I sound like I'm bitching and moaning, and I only partly am. All right, I'm gonna wrap up. Because if I keep going, I'm never gonna stop. Getting distracted. 何しようとしてたんだっけ? Got distracted. Okay. Yeah. Usual sign out shit. Folks, thank you very much for sticking around to the end of the stream. Your time is one of your most valuable resources, and I appreciate you spending even a moment of it here listening to me ramble on and watch a bunch of fucking cutscenes, apparently. Because I overprepared. But genuinely, like, having folks around to talk to and talk at regarding when I'm, you know, playing games, pretty big deal, all told. Because, like, you could be doing a million other things, but you chose, even for a little bit of your time, to do this. And if you stuck around to the end of the stream, all the more praise to that. Who is streaming that I would feel comfortable orating? Nobody's still streaming. They're still doing their charity stuff. I want to help support them in whatever little way I can. So we're going to raid Dove. Or are they?
Dove, why aren't you popping up in my list, Dove? What the? Hold on. I'm refreshing my fucking manager. The hell? They don't exist. Dove, how the fuck do you not exist? Oh, you know what it is? They disabled raids. That's why they don't exist right now. So I can't raid Dove. They are doing a charity stream, so that makes some amount of sense. Fair enough. They probably don't want additional raids. Well, shit. There goes that plan. Fuck it. Let's go watch Tom Fox. He's playing Mario Kart 8 Deluxe, probably with his mates. Wish him well in that endeavor. But yeah, if you get a chance, like pop in Dove's stream, say hi or something. They're Red Mage _ Dove. That's D-O, D as in Delta, O, V as in Victor, E as in Echo, I as in India. And pretty much all one word. Let's start that raid. Anyway, with that kerfuffle out of the way, folks, please remember that you are always welcome here at Mana's Potion. And I will see you guys next time.